Instagram. Mais je dois jouer au message vidéo. Oh my god! Dakucha. Hey, Dakucha. Hey. Oh my god! It's very easy, so. Hi guys, listen. Yeah. Hi guys, listen. Oh my god. Yes, yes, I hold motor is so. Tu veux me dire tu dis ça pour que tu aies one which was sweet. This is on. I'm screaming, guys. Defending. Do not defend. Do not defend. Come back, sir. We can do. What is it? Yo, the toilet, that's sweet. Oh, that's sweet. Uyongo ndichuka chowa. Ayi. Uyikubuda ndikusedi kulift. Zviri kezi. Nditoi. No. Yes. Ndilete please rokuchema. Oh, yeah. Kwa uyari admire. Nah. Should do this sweet. Not which one. Guys, she say. Kunyara. Mire guys, 1 second. Dimalize. Do say video. Guys, she say. Tuku wela no itengo dziwo. Okay. Crazy. Tushika 200. Eh. Chibaza bola ichikatinga mokela. Crazy. What guys? She say guys. Hi, Tushika 200. She say. We should do second take a bunch of point. She say. She say guys. She say what say? She say
Guy, okay, she said that somebody. Visa. Visa little. Hi guys. See. Oh my gosh. See. This is. I miss you guys. Tadza kunetsa kubata nhasi muona manje. But anyway. Should we say? Navo nakati confidence. Ndikutya guys. Ndikunyara. But anyway, muri boy here guys. Yeah. Corey, Hello. Should you say Kumbi? Very bold. Very say. Say. Akuri right. Ndichiri ndakadzima malights awaita. Ndichabatita kana nguva yakwana. Okay, cool, bo. Hi. It's cheapo. You see? Wow. That explains everything. Yeah, what is delay. Oh my God. Huh? Oh, hi, bo. Wow. I think comment section is to shake. Hey. This is what I get a bo. Seems like a slight challenge when I post. I did a phone button. Do not get I try to come. Seems as if you know like upside down. Because I'm going to wait until some minutes. That's kind of I need to put it. But it's a bo. Sorry, guys. Regeti ku welcoming. Muchiseta camera ndite. Even you got foot. Zvongokata zvazvitori bo. But chingoisa kuti iti inde udzokere kumashure mbichana. Maoko anotopisa kana kudya kwacho handikatozodya. If I had known then another plan done. Was naturally ne self yangu zokatikawa. But ukubuda kuzviri bo wani. Ndakabata nero. Ko tripod ite sei? Ndikangora kugadzika pa tripod ndopa inenge yapa. Oh. Saka tombokubudisa 2 minutes wodzoka ko chimbofana kumhoresa nevanhu. Yeah. Let me try to find something tinongogadzika wingosembera ipapo. Okay, cool. Kumbi sei? Ndiri right. Zviri sei. Tiri bo kwiseiko. Kuri right. Just dealing with your booking. Maxine. Booking big, so yeah. That's what we've been up to. The whole is like otherwise fine. How are you? Iri boka one. Atimbombira. Alright, chimbobva hako ndimbomhoresa nevanhu comment section. Okay. Say guys. Or anyway. Kazenari along the side achita minona sindika guys ndikavhuna chirungu ka ndinziro tsitsi boys ane yangu iri mukanwa. Saka chikavhunika ka musaseki guys. Azvinomira mushe. Saka thank you vese vari
Rekutaura, thank you so much. Ndikavhuna chirungu patichitaurawo munzwi tsitsi hazvina kumira mushe ende hazvisi kuita kuti ndibate kumeso kwangu muzuva ranhasi. But anyway, thank you. Oh my God, tasvika 293. Tasvika 293. Tasvika 293. Oh my God, tasvika 300. Tasvika 300. Nditi guys, but anyway, ndikufara kuti 300 vanhu vari kuyozokura ndichiita sei nhasi pano. I think confidence dzangu dzakuita dzichidzoka. Ndanga ndichinzwa mudumbu zuva rese handizvo ndinge ndakunzwa zviri nani. Anyway, thank you. Okay, think admire zvake zvaita weiti bho. Wait a bit. I'm still struggling here. Tiri bho. Ndokupa signal kana zvaita bho. Iri bho. Pane vamwe vari kubvunza kuti hanzi what's for guys, handitozivi guys mabharangisha edina saka uchangoonawo bho. Anyway, admire mhene kuti chichikuitika kwaari ikoko, but I hope tripod yake tasvika 300, tasvika 300, tasvika 3 iwe vese handasi ndinge ndichizvida saka mundiregerewo bhozi handisi kunyanya kuda kuzhangandira stereki. Thank you. Oh my God, guys, 326. Oh my God. Can you please? Well, anyway, 320. Oh, little thing. Thank you guys. Just cousin wangu akaya kuno cousin akazobatsira bhozi akanoti pakaipo guys, but I think mangwana tichazouya tichikutsanangurirai what transpired behind the scenes because muchanzwiririra zvenyu. I think pave nekugeda kwemene maona manje. I think zvaitika kuti tachifunga kuti tripod yaadmire iri kuita bho, but hamwe chichikuitika ikoko. Let me see which is that. All right. Oh. Wow, Admire. Yes. What do you say? Tripod inenge iruda kundisave on. Wese inenge iri kutoti mugara yamatambira and makeshift dzandaita dzacho ndo dzemufilm. Maybe I just have to adjust inini wacho. Ndiri kuonekwa bho manje unenge wakutaura wakatarisa kusaidi ko ukaisa kufront kwako. Hanzi chiro musina kutukana bhete. No. Is it clear now? Yes. Zimbabwe TV is watching guys. Musandidero. Wewe pili pili kinya tonza Zimbabwe wewe. Pini ubone mwe. Yeah, well, anyway. Ready? I think they're ready, man. So, Okay. Wakachena though. Ningatopa hiyo compliment. Was yes, best video. What's up with this blue thing? You will not know that blue is my thing. Now, surprisingly, why are happy now? Nzwiko kunzwa ini. What's in it? Taurisa. Let's do this. You don't connect to Bluetooth. Can you hear me?
Ndakuita chinzwa taura tinzwa. Mwana chitipo nhasi iwewe wasongopinda nemweya wakungopinda muri mublue. Why kutaurira pasi sha? Isinziwa. Shavanhu I think uone kutaura zviri sweet ka. Manje yato 3 AM. Ukubva taurira pasi. What's happening? Anoti Shero ndiri kuyema. Anzi wewe ndiri kuyema. Ka ndikutaurisa wandikuyema ndichitaurisa hangu ka. Ese upandimutse vanhu vakarara. Unoziva kuti it's 3 AM apa vanhu vanenge vachimuka mande inokadzamutsa. Hanzi nevanhu hausi kutaurisa. Okay. Uye zvinezvi ndakunzwikwa here. Yes, ndakunzwa. All right. Ndichaedza kukwidza voice rangu ndichani. But kana ndamutsa vanhu ukaona ndakumhanyisiwa panapa muziva kuti inyaya yedu. All right. Oh, cool. Kumbi zviri sei? Hi guys, how are you? What is it? Oh, boy. Right. Kumbi hazvinyatsonzwikwa. Kunzwa. Andisikunzwikwa. Yeah, urunzwa kure. Ndiri kunzwa but here. Okay, izvozvo zvasei? Ini ndikunzwa. Kana zvandijamba ndinongozoti louder. Okay. Speaker panze ndani. All right. Zviri sei kumbi? Zviri right. Tinofara kukuonai. Isusu pano parestaurant pedu ine yatinoita yatinongoti welcome. So tichangokuiteka welcome bichana, then tosotanga zvedu kumuresana tichiti muri sei. So tinoti welcome. Thank you so much. Welcome. Mauya, welcome. Mauya. Atimaya Nashiro, welcome. Mauya, welcome. Mauya, welcome. Welcome. Welcome, guys. Mauya. Wow, makes us feel so special. Thank you so much. Yes, those are tonight upon. So just for you guys, I will set this up for you. Saka nekatibatisema light tichionekera. Shero nhasi uchapedza roho. Beyond shots are fired. Makadi guys. Chiri makadi. Tinofara kukuonai. Tinofara matikotsvera zuva ranhasi. Pano panonzi pamudeto Shed Maya restaurant. Saka tangoti tingoisa setup and tangoita kuti macolors ese amanga makombiyuta tiite tishande nawo. Saka tinotenda nekuti muzosvika. Handizive kuti manga mune zvamuroda kufanonwira here tichigadzirisa mamenyu edu. The international rule
ladies first. Maybe ndogona kungota kana mvura, anything, or maybe juice, depends. Okay, no, feel free. We have everything. Actually, Tine, because this is your special day, we have everything. So Tine, menu yedu yema drinks futi. So makufa, Coca-Cola, you just have anything to select. If it's something traditional, if you want something traditional, because we cater for everybody. So Tine, juice, Tine maheo, Tine swesi unopangira kuti munoda. Saka, just feel free. Maybe juice. It's okay. Red juice. Juice okay. And then Mukoma admire. I could have opted for Mukoma mayo, but hey, mayo angari food and drink, but no gonna also probably no gonna Actually, I know yapakasiyana mahero edu. Regendi kurakitse because we just have so mahero edu now panapa. They are not really for food. They are just like a drink. The food component part of it, monoso maona shedu but takagadzira zvakasiyana because vanhu vairamba vachichema nesukuti hatisi cater for everyone. But now mahero so we can have that. So tine maflavor akasiyana, tine traditional flavor, tine banana, tine strawberry, yeah, vanilla. Yeah, vanilla is the best. Okay, thank you. Ndave kunzwikwa here guys. Pane vari kuti volume. Is it loud now? Loud enough for you? Maybe unofanira kutaurisa. Jaedza kudaro. Pandiri kwacho kutadzisa vanhu kara nhasi. Yatomiedza. But anyway, I'll try. Okay. Admire. Oh, wait vaenda. Nansi naunotisa kuti wait vaenda kamunokollecta order. Yes. Oshirwa ndichakunzwi. Iwo wachanzwi. Uchandinzwa Admire chichikuitika. But nakunzwa now. It's all right. Ndakanyara ndachimira kuti ugadzirise. All right. Vanenge vakundinzwa at least. I think green device akamira chichikuita but wedzeresa kutaura. It's all right. I think paroteda challenge kuti iri kupick up Bluetooth ichiregedza meni. Anza ndisi kutarisa. Ingana amutarisa shero. Yes, really? Yes. In Noku's voice. Okay. I just love your gesture, your facial expression. Thank you. Yes. At least this new look, yeah. I must admit, Kuti, that's only a different Sharon from the Sharons that I have seen before. And yeah, to not attend that this dead thing. Maybe I'm sitting there, obvious. So I'm not far out to one now the real you on. Really? Really?
kundinzwe admire. Admire. I beg your pardon. Andina kunzwa. Wakunizwa. Yeah. Okay. Guys, your beverages are ready, so you can serve yourself. And then tine mamenyu edu munongokwanisa kuita kumaona patinenge tichimosolomukutidana kana mave ready. So tine mamenyu maviri. Tine menyu inoita zvekwasadza, so vanoda zviri African zvekwasadza, because like what we're saying, what makes us unique is that we accommodate everyone. So we have that menu, and then tine imwe inoita zvechirungu. So just feel free to peruse through my menu enyu moona kuti munode chii, and then if you need anything from mama drinks and anything munongondidedza, but otherwise take your time anytime. Thank you. Thank you. Okay. So baby, as you browse the menu, what am I gonna pick on the menu? Okay. Probably I think maybe starters. Okay. Yeah. Yeah, probably I'll have salad. Green salad. Yeah. I think I'll go for barramundi fillet. Tombotanga need to fish. Okay. Okay. Cool. Atitopa signal kuna waiter is around. Waiter. Oh my God. It's like Wamkangwe. Anatomborara. Then another dance not open. Nada tombozvivharisa. Wow. Nada kusave my life. Really? Seriously. Tamba comment sections chatsvaga munhu host vari kupi host vari kungoya vachimbo shift at time, but yeah, finally you are here. Okay, sorry it took a while, guys. I'm sure you are ready now. Yeah. Yep. Okay. So for our starters, we're gonna have salad and barramundi fillet. Okay, just hold on. So for starters, salad. What type of salad, sir? The queen might have a say on that one. What's your preference? Green salad. Or just ordinary green salad? Okay. Yeah. That's all. Okay, and the fillet? The barramundi one. Oh, the barramundi one. Oh, that one is sumptuous. Okay. What else? On your side, ma'am? I think while you prepare that one, we'll be also preparing our main meal. Yes. That would be. If you can just give us a couple of minutes. Oh, okay, perfect. Yes, take your time. Are you still fine with the drinks? The drinks? Are you still fine? For me, it should be fine. Oh, okay. All right, perfect. Yes. So how was your day?
Okay, so Rari says, what have you been doing? Besides Basically, kwenenzera ndakubasa I had to go and visit my grandma, and ndabva kwambuya vangu tazodzoka nekwamaiguru vangu, then ndobva ndichange kuita sei kugadzirira kuuya kuzokuona, but actually yeah, yeah, but mbuya vangu vari right because vanga vasinganzwi zvakanaka, so I had to go and see kuti vane mishonga here yavari kuda kana kuti vanogona kuda something from me because ndanga ndichishanda night, saka ndangodarika nekwavari. Yes, but anyway I'm okay. Inini basically ndiri bore. You must be a bit tired and a bit exhausted. Not really. I'm okay because I was really looking forward kuti ndikuone. Wow, yeah. Even myself, shift yanga chitononoka kupera vanhu unoziva pane dzimwe nguva dzekuti unenge uchishaya kuti dai kwanga uri kuchikoro ndaigona kungonyepera kuti inenge ndaita fowaenda pano. Okay. Kana kungotonyepera kuti ndiri kukosora maybe avakarorina ndongozi achimboenda kuisolation for 2 weeks ndoziva maybe ndogona kuita mamwe madhete opo ngaibake futi. Really? But yeah. Okay. Ataurako. Okay. Chakamirira hedu food. Yeah. I just wanted to find out a little bit about Sharon and ndongoziva kuti tina Sharon, tina Shema. But yeah. Nasi nakwanisa kuona a different Sharon, like in appearance. In that regard, zvabva zvaita kuti ndiwe more curious kuti ndinyatso kuziva kuti who is Sharon Chipo other than being Shema on a blog or social media. Okay. So what do you want to know about me? Cheers. Kana usiri kuita zvemakuhwa, if you allow me to use that word. That's fine with me. What else will you be up to, and what really defines Sharon other than zvaanoita for a living? Be it your hobbies or I cannot say I have hobbies. I'm just me. You say that I love sleeping. Yeah, that's it. Sleeping. Maybe kuona movie. Yeah, but anyway, kuona my movie. Yeah, here and there. Yeah, that's it. How about any outdoor activities? Going on an adventure, kananga just road trip, kana touring or whatever? It depends. Because I actually don't like traveling. It depends with my mood. If I'm into traveling, maybe kuenda ku beach, ndo kwandinofarira, but handifariri zvekukwira makomo. Department iroro ndirifariri zvangu, but kungonogarawo pamushana kana pamvuri ndiri pabeach. Yes, nyangwe ndisingagona hangu kuswima, but it's okay. Ndozvandofarira. It seems napikawo something in common pakufarira kuenda kumvura. But pamakomo ndopafarira manje. At least hiking is part of me. Ngori munhu anongoda nature actually. Whenever ndikawana nguva ndinombobuda out kuri maunde nyasi, ndo nzvimbo dzandoti dziri idle manje.
toda kana kupinda muzvimapako pako ndinenge ndichitoda as long as ndichingofila kuti somehow I'm safe because chinhu chandonyawo chikainyoka zvimwe ndinofunga togona kunegotiate. Really? What? Because panyoka pari matoks unogona kungoerekana wangotemwa ukavarairwa ukavati ndoziva wangu kuti zogona kuva dangerous kuvanhu pandiri unogona kuswima masifi yenyoka but hazvinditadzise kufamba manje. Right. But unogona kuswima. Well, I can't say ndiri munhu anogona kuswima but I'm someone wekuti kana trip tikaenda kubeach ndinogona kutotamba zviri safe nemawaves ndinoita ese as long as ndiri area yandoziva kuti haikwanisi kuti mvura yacho isingadariki like my chin, I'll be safe there the whole day. I don't mind. Okay, saka unokwanisa kundidzidzisa kuswima? I wish I could. Like I'm saying, I'm not a pro. Zvandogona kudzidzisa ndizvo zvekuti unokwanisa how can you cope with the wave? Because wave rinogona kuuya rakasimba and iwo paunenge uri rinogona kusvika pane imwe height yekuti unoyatsona kuti the altitude yemvura haisiri zvaungajaira, probably pamwe unga wakamira ichisvika mumabvi yobva yazima kuti izvozvo 100%. Right. Actually watononoka watopropose izvozvo dai zinda ndichitoziva kuti togona kusvita rini ndakutoti handei kuma Yeah. Okay. Maybe toita kutoita imwe heading. It's okay. Inenge yatodevelopa kubva pane mock dinner. Right. This one becomes more serious. Alright, terrible. You still want me to you want to also ask something? No, not really. I'm just waiting to hear what you want to say. If you have questions, if you have anything, then go for it. Maybe later on. Those are gonna also another phones, but not now. Yeah. Maybe I might dwell a little bit into Sorry, what? Could you? I understand kuti iwewe you've been single for a while now. Yeah, but you've been single for a while, and I wouldn't want to say you are searching, probably just waiting for love to meet you somewhere along the journey of life. But what are your expectations? Because probably some people will be chickening out. Anotangika yaleshero ye. Techitokuzeza katiri kuseri. Wow. I actually don't know how to answer that question, but I know you say good thing more expectations akanyanyastek or shime jiji. But I feel like maybe I'll beat around the bush to answer that question. But for me, I feel like it's not been long. Did single, but I need closure from the person I was seeing, because right now I actually don't understand why he just went quiet. So basically, I need him to talk to me, and maybe that might help me to move on, because ndikatanga kuda kuti ndipinde mune a relationship right now zvinogona kuita I don't know kuti ndinoti zvinopa impression or picture isiri here, but I think I need that closure because I deserve to know why the person just went quiet, and maybe it might help me with my next relationship. Or at the same time, expectations. What I believe is that the person I'm gonna date, or maybe the person I would want to date,
should also respect what I do. Like I love doing these short social media things. So kana kauya achiti no zvauri kuita zvinomakisa on social media, uchipfeka madhende, why are you doing this or what? So if I meet that kind of a person, I don't think I would want to date munhu akadero, because already wakutonditi siya zvandofarira, inini ndofarira zvemavideos. So if you love what I do, then that's okay. If I have some issues ari beyond social media, kana uchindifarira nezvandiri, then I think I might go for it. But kana usingandifariri nezvandiri chaizvo chaizvo, there's nothing I can do. Yeah, pick a very important point. It's very crucial. Panyaya closure. I think it's also good for you, because as it stands, you might probably think maybe my paper end a relationship, but actually it's just a bend. Probably kana mukakwanisa kunegotiate at the cave, tinogona kuzongoona shero and a partner vatsokabwara. My ups and downs, they are part of relationships. Haungatize relationship wose paita machallenge, and as it stands, iwo wacho you cannot even diagnose kuti chii chakaita kuti musvike pamuri, which is something that I really applaud you for. You really have to take your time. Unofanira kuziva kuti kubva paya ndakadonhera mugomba ripi for you kuti ugokwanisa kufamba kuenda kumberi. Then there is this point yawapika yezvaunoita, this social media thing. How do you strike a balance between work and your private life? Do you find any challenges of the balances? No. Okay. So that means if the person that is going to come into your life akangova supportive, uchiita zvaunoita, once you finish zvekuoffice, unomboturunura bhachi rekunzi shema wodzoka wachipo Sharon then. Yes, and but on that point, I feel like iniwo kana ndiri kushema, ndichita zveushema hwangu, ndichita mabharagizha angu andinenge ndichita izvozvo, it actually makes me happy, right? But then that person should not also intervene nekuda kuuya kuzondichindiudzira how to do zveshema or what. Because if that happens now, it means that I'm no longer myself, and I would maybe if I do this, this guy's gonna say this and that and that. So inini kana kandiwana ndichita mabharangizha angu, ndichita zvandiri kuda izvozvo, yeah, just leave me be. I think it's no way in that sense. Because the moment you're not no, don't do this, do that, I think handi feel comfortable, because nenda kutya kuva me, ndakutanga kufunga kuti so iwewe, let's say admire if I'm dating you, saka ndikatanga kuita like this, it means iwewe wakutofunga kuti no, haufaniri kuita video like that, ufanira kuita like this. Unonga wabvisa confidence yangu, because inini ndo zvinoita kuti ndive neconfidence yangu. Saka ukatanga kuda kundipiringisha, I think handikwanise kuzoita zvandofarira. That's a strong personality there, and yeah, it's a positive one. Because usually if you try to admire auya mulife mako, akuchinja, akuitisa ABCD, the next day admire is out of your life, at the end of the day we will lose the Sharon that we have known before. At least if you really know what defines you, and you know in life, and if you stick to that, yes, panogona kuita room for adjustments. Maybe, but adjustments at least you should maintain over 50% of what you've been doing, because that's you. You can never run away from yourself. And I think in every relationship, a relationship, because there's no way munhu gonna kusvika mulife yadmire utarisira kuti mumwe musi ndichamuka ndakatsuka. Handizvikwanisi. Chero akauya achipropose kuti kune ma-skin lightening creams, unoona ungomuudza kuti aiwa, ini ganda rangu ndoona sekuti rakandinakira rakadaro, handikwanisi kuti nditsuke. So that one, yeah. I'm really impressed. That brings me to another question.
random fun facts about Sharon. Ndanga tisingazivi zvingori funny pamusoro pakwezvo. I think sometimes I can be crazy kana hangu ndisiri paShema TV, crazy in different ways dzangu, but especially when I meet my cousin, I think pfungwa dzangu dzinomboita dhudhucha because that thing chiri hidden chandinenge ndakasuppressa, it comes out. So I think maybe that's the reason why I just feel like I'm comfortable when my cousin is around, because even nangwe ndikada kupiringa, I don't feel kamwe kuti maybe I should be reserved. So maybe if I'm also dating someone accept dzingwa ndomboita dhudhucha ndirimo ndichitamba kana ndichikunguruka kana kuridza radio kuita full blast zvisingazoonekwe zvazvo nemashemarienzi kana kuti nepublic. I think I need that kind of fun in my life because ndoda zvokusununguka and I always want to laugh. Handidi zvinhu zvokunetsana nevanhu kana kutukana vanhu. I'm that kind of a person anofarira zvokunakirwa ari mumba hake make kana just want to be free. Ukatanga kundityisidzira kuti stop doing that, stop doing this, I think I feel like kundondibhula. So I just want to be me. Handiri kufunga patime iyoyo. If I feel like nhasi ndaupfeka chii ndichitanga kutamba kana macheso, it's okay, yeah. Saka Tarisira kuti umwe musi togona kungowana uri Van Choga wakatotakura saga uchitorwa madanzi. If you want to enjoy with me, I don't really mind, but I don't think andingazoenda kustage yokuti ndingazozora matsito ndakuita zvekuchera. But I'm just saying kuti ndofarira zvokumboridza radio, chitamba kana museve mumba hangu, izvo zvinondinakidza dzimwe nguva. Okay. Chii iwewe chaunogona kufunga, chaunofunga kuti I wish I would learn this, kana kuti I wish ndawe improve at this zvandinoita pane whatever you do, zvingava zvekufara zvingava maybe zvebasa, unofunga kuti if I improve this probably ndinogona kuva a better person in life? I don't know. I don't know kuti chichandingati ndinga improve on my side, but I feel like I don't know. I don't want to lie. And this is kuti chichandingati ndinga improve on my side. I don't know. That's the truth. I don't know. Maybe you still need time to find out. Probably for now you are comfortable with more comfort zone. Yeah. But like work-wise, I understand you have plans to move back to Zim, and when we say we all know the situation in Zim, it's kind of tough. The economy is not performing very well, and you being someone in a different world out there. What are your plans to make it like a successful decision so that you won't even regret, oh, ndakaitei inga ndakanga ndambogona wani kushingirira so was all these people vari kuona ameno nanga yatasvika so far, chinhu chinogona kuvarwadza nhasi kunzi Sharon asvika kuZim, vonzwa kuti Sharon haachaite zvemakuhwa, haachakwanise kuuya live streaming because of the challenges. I think that will be, a betrayal. Tanga nini ndinogona kutanga kundobatikana ndichiri panapa. So what are your plans? What's your game plan? Before ndapindura, why uchizobatikana? Like now, kuti ndiwe panapa, like now 3 AM ndakasvinura ndichitandara, it's because of your platform. I've been a Shemarian before ndapiwa platform yekupinda mubox to get to know you better, to get this opportunity yekubvunza mubvunzo on behalf of the potential, the potential base. Vanogona kungozokudikira mulife mako, even those vari kungodaidzira team admires the men, vese vavavo vari kutowana pekutandarira, they really schedule time yekuti vave panapa vachisiya zvimwe zvinhu zvavanenge vachifanirwa kunge vachiita.
tinotobatikana. Basically, maybe kana ndasvika kukoko, see what's gonna happen. But yeah, right. Ko iwewe admire dangobvunzawo, are you in a relationship? Okay, it's okay if you're not comfortable to answer that question. It's okay. But anyway, would you date someone under the social media? No, I don't mind. Was one thing Why? chandoziva ndechekuti parudo unogona kuzoziva zvinoita munhu maybe after watanga wamuona. Let's take for example background yedu yekumusha singatarise now nyika dzatoraramira dzati probably can go kuma-dating sites waita sei, unenge watanga wabrowser profile yemunhu waita sei. Kumusha anogona kusangana nemunhu mukombi kana kuti paqueue yezuku totochema queue yakarebesa, then handitombozive kuti anoita nezve in life, mototaudzana pose moparadzana mapanana manumbers, then you get to know each other better, but patomboita kamwe chemistry kaya. I don't think given such a background ukazoziva kuti munhu anoita social media ungabva watoti no handifungi kuti tichaklika for that reason. Panenge pagara pasina rudo. Excuse me, guys. Maybe line of business rinenge riine munhu yega. Oh, okay. I think Kumbi wants to say something. Oh, sorry, guys, to disturb. I don't mean to be rude. Your starters are ready. Mr. Maya, we had to make your barandi crispy skinned barramundi with garlic and herb oil, just exactly as you asked it. And then for my sister here, we just made the basic green salad. So I'm just going to ask you just to observe. We know we are in the changing times, so hand sanitizer, please, just before you do anything. I know that we did some of those things, so but just make sure you use your hand sanitizer. Yeah, and then your main course is getting ready, so it's definitely not going to take so long. So just enjoy. If you need anything, just call me. Maybe in the second day, and let me just share with you another fact, just to make you understand. Pamuri Panapa, it's a special place. You did not just come here randomly. Mawea Panapa, just because there's something that is so different. So since our establishment, we have had 16,000 Panwakashika Panapa, 16,000 and 9,000 actually as 16,000, 15,000 vakauya vasinga date so handisikupimbira nyaya dzenyu or anything else. I'm just sharing with you some amazing facts about this place. So out of 16,000 vanokauya Panapa, tine muchato of 15,478, which makes this place a hub of my relationships. Saka, I mean, handizive kuti muri kuita sei zvenyu Panapa, but basically pano tinokotsvera vari kuda kupinda muwanano nevanoita zvekuti vanzwanane. Saka you're definitely at the right place. Enjoy your starters. Inini ndakuenda, but ndambobvisa uroi pamadrink enyu. I think ndofanira kubvisa uroi. Yes, that's what we do here. It's not disrespectful. Remember, we are a family, so ndofanira kubvisa uroi, because if in my hair watapa mukoma. Oh, by the way, are you Shema from Shema TV? Oh my God, guys! I'm gonna ask for your autograph. Wow, guys! Wow! Can I please have your autograph, babe? I didn't recognize you, so I'm like looking at you.
Yashema, wow. I'm gonna ask for a selfie, please. No problem. Yes, afterwards. Okay, guys, just enjoy your status. Just call me for anything. My name is Kumbi. My name is Oh, Kumbi, by the way. So just nice shout to meet Kumbi. I'll be here. you. Okay. All right. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. That's the issue. Anyway, my next question in there could see, let's say, if I am in a relation, let's say to imagine a relationship newe, but inini I want to stay with him, yet you stay co-ows. So what's gonna happen? Inini maybe I'm not interested in relocating anytime soon. Are you gonna date me? Say long distance relationship, or it's gonna affect maybe your feelings towards me? Say because in personally there are so many reasons why I want to go back home, and I'm not really keen to move to any country anytime soon. Yeah, that's a good question there. Basically, in India, I think zvandagara kuno ndingati most of the times nanchimwa munhu wema-long distance relationship. They always say distance is not a barrier. Ingangova challenge kana tiri panguva ineyi yekuti maborders ashata, hakuna maflights, hakuna chii. Ndopatochema nekuti hama dzedu dziya dzine rusero checheko dzinotiwisira pasi, otherwise nonguva yavanga vachitofanira kutoita mari taingopota tichingohaya technology dzavo tongoflya 2 minutes on apa taitozoutilize even every fortnight unenge uri kuziva. But yeah, ndopanogona kuita challenge, but we all know kuti it's a phase, it shall come to pass, and as long as pangova nemukana wokufambidzana zvakawanda zvinozoonekwa with time. You can be rigid now kuti no inini ndiri munhu wekutonodzokera kumushando tonogara for good, but probably panogona kutozowanikwa mamwe opportunities, not necessarily kuno pamwe kune imwewo nyika unogona kutowana mabetter opportunities wotozobuda muzimu macho. Pamwe unogona kutotendewa kana paNew Zealand, iwo baby you are dating inini ndiri muno muAustralia, Australia neNew Zealand hama neighbors, ungoswera kana kuti maybe unenge urana Fiji, a few hours ndatosvika, not a few hours you've landed. Really? I mean, if I want to stay kuzimu, those are do kudai ni now personally. Saka panoitwa sei? Ari zvino ndo zvauri kuda, ndo zvandataura. Zvinhu zvakawanda zvimwe zvinozochinjwa netime nemacircumstance. Probably paunosvika paground unonosvika uchiona masettings aripo anogona kukuitira for a while, then wosvika paunoona kuti I think zvandagara muno makore andagara muno makwana, it's time to make a move. Okay, my next question there. Ndogona kunyatsa kusofta mushe. Okay, what makes you unique? Well, am I unique? I don't know. I'm just asking because like everyone seems to like you. So what makes you unique? Let me say, if I am unique, then most of the time, ndiri munhu anongotaura chokwadi chimwe chiri brutal. Chokwadi chinogona kungorwadza. Vanhu vari close neni, they know that. Kana ndabwekana ndinenge ndatobwekana ndinotongokudza kuti izvi hazvisi kundiitira. Dai taita ABCD. I always try to come up with a solution. I'm not someone who easily quit, but kana ndazovhiringidzwawo kusvika pane imwe extent, ndopanogona kuzorova U10. I think some of the Shemarians, they really know kuti ndakamboya panapa ndichitsanangura something about the heartbreak and so forth. And panguva yacho iyoyo ndofunga vanhu vakatoona kuti
ndakatongodudza ati ini ndandatomboma musoro kuti aya ndo atove magumo. Ndinoshanda nemaprinciples angu. Yes, ndanga ndichimbotaura kuti ndinogona kuchinja. I'm flexible enough to accommodate vanhu vanouya mulife yangu nezvavanenge vauya nazvo, but not to the extent yekuti ndobva ndatozvinusa in the process. No, I think if you can give me maybe a couple of seconds, inangu handinawo trace seona kazi ndogona kuoma chikafu changu just maybe 30 seconds or so. Oh. So anyway, yeah. Thank you. Yes. My starters are ready. Mm. You want to try my fish? Mm. Do you eat seafood, No. like chef? Mm. Okay. Ndinodya ma-vegetables chete. Maybe it's only- nenyama. Manje unozokwanisa kugara nebere rinenge nini? Zvinozooneka. Wow. Yeah. So, iwe unofarira mahobbies apacho? Wave a bit faint. Unokwanisa kuwedzera volume. Ndati unofarira mahobby api? Mahobbies aunofarira ndeapacho? Kutamba nekuona bhora. Oh. Izvozvo handineti given the opportunity. Nechitoda kuti ndatamba nobhuya nobhuti ari kuona then mamovies. Here and there I find time for movies. It all depends. Kana ndichita ma-indoor activities ndinotsvaga kuti ndoita api. Then I also strike a balance. Ndinoda kubuda futi stereki. Munhu anoda zvenature stereki. Tenderera ndichiona nzvimbo dzakasiyana siyana. Okay. Right. Ko ndechipi chinhu chaunoti chawakamboita changa very embarrassing chausingafa wakakanganwa? Chiri embarrassing? I think I remember at some point I was still a teenager back then. And then as I what really happened, ndakanonoka kusvika kumba ivo vanga vari mugariro zvangu ndaitozikanwa kuti
kazhinji ndinombosvika kwadoka. So on this particular day ndakatosvika, then muchemberi anga kutongokokuta as usual, unenge uchibva kupi munhu anongopinda kumba usiku. And I don't know what really transpired because my zip was down panguva iyoyo futi. Saka vakabva vangoti uri kubva kupi nezip yakashama, uchabhinya vanhu kuti kavati kakunhongerwa nemapurisa pana. Well, if only I could let the ground swallow me. On that day it was too much for me. Was ndandisingakwanisi kutsana, and andozive up now kuti why was my zip down, and papasina after yaigona kunzwisisa kuti chii chiri kuitika, and ndine kufamba usiku wese, that combination kubva kupi. But the good thing is yanga iri family setup. In public chandakaita chiri that embarrassing chandingarangarira. Amen. Konde chipi chinhu chaunoti uri proud nacho, chaunoti apa unoti yes, it's who I think I'm proud ndakaita this and this and that. Chii chaunofunga kuti proud nacho? Probably the little things that I always do for my mom and my siblings was the way I want to appreciate her now. You know, feel at least I'm doing something. At least there are people out there who really appreciate especially the fact that dasarane muchemberi chete. Ona vanokusendera message vachikutenda nemutupo vachifara. Izvozvo it just melts my heart. Chero chiri chinhu chidiki the way yavanongo appreciate nayo andobva ndafara. I think it's along those lines. Manje my achievements, my academic achievements, ukangoitawo chidiki waona kuti at least later this, like there is this other time yandakagadzira in amplifier from scratch. I still have it. I think no, one of the best projects that I have ever done, especially considering that I was the first person per crew yedu akakwanisa kuicomplete ikatotestwa ikasevenza in. Ndakangozviwawo chest pane mamwe makanda kuti zvaitwa nemboyi ndini ndaita wekutanga. It really made me proud. Okay. So in the I'm the kind of a person I really like and see I love my family and my brothers, and I'm a little bit very close to my brothers. Even if I have $2, I would rather sacrifice that $2 and give it to my brother. So let's say if I'm dating you and could imagine could maybe was a you want to settle down with me, would you allow me to keep on supporting my brothers financially and something like that? No, now that you're with me, it means I'll take care of your brothers, your mom, something like that, especially my brothers. Okay. This is fish. Ndiri munhu anobva kuvanhu, ndiri munhu anototarisirwawo nekwandinobva. Saka my expectations ndinawo zvakanyanyisa kuti whoever wandichasangana naye haana kudonha kana kumera kungewo. Anotori nekwaanobva, ane vabereki, ane masiblings. Kana vasipo ivavo still hakuna munhu anozoshaya vaanoti ndo vandinoti family. And that person kuti asvike palevel yaanenge ave anga ari maefforts evamwe vanhu. Unotosangana naye ari paperiod yekuti I really have to pay back or maybe to show signs of appreciation kuvanhu vakandisimudza kuti ndisvike ipapo. Saka it will be so mean
kana kuti inconsiderate kana kutoti ubenzi ukaona munhu anorwadziwa kuti munhu abatsira hama dzake kwaakanga kana kutoti anenge ari selfish because maybe iyewo wacho hapana paachatadza kubatsira dzake hama ozorwadziwa kuti munhu abatsira dzake. Okay. Ukangotarisa in the sense yekuti probably the best thing dai zvaigona zvainguva zvaya zvekungoti inini ndinosvika ndoita take over your responsibilities, iwe woita take over my responsibilities. Chanetsa kusaidi kwangu inini havachatouye vachinanga inini, vakutoziva kuti kuna shero wotoyane kwauri wototi makuti taita problem sha zvakamira zvakadai zvakadai zvakadai, then iniwo kwenyu wototanga vasati vatokuudza iwe kuti shero paitika challenge kudai sano wotonipinzira runhare kuti sano muri kuziva here kuti kuno zvakamira zvakadai zvakadai zvakadai. If you know or even usina kutombomirira kuudzwa ukangogara waziva kuti probably iye then kuwana kwenyu you have to do something towards your in-laws, that would be perfect. But ini ndambovunza ipapo kuti let's say you admire, you want to date me, definitely I'm not saying that I'm popular, but maybe there is a 0.5% chance yekuti one of your family members anogona kunge akaona some of the videos that I do. So how do you think they will react vakanzwa kuti you're actually dating this crazy girl ari kutendera painternet akapfeka madhumburya ake, unofunga kuti vanoreacta sei? And vakati hazviite kuti uone munhu uyu anoita zvinhu zvadaka zvinosvodedza kudai, what's going to happen? I want to believe kuti ndinogona kunge ndine at least one sibling aripo live. I think vanogona kunge varipo ipapo kana vachikwanisa vanogona kundipindura kuti polisi yekumba kwedu ndeyekuti chii. Kana ukaona munhu achivhiya gudo rake usingadye gudo, famba uende siya munhu adye gudo rake. That's what we do. Munhu ada munhu wake ndiye anoziva zvaamudira, ndiye anogara naye, ndiye anorarama naye. Vamwe vese you can like munogona kuita yanyu marecommendations yenyu, munogona kuita sei panoitwa maintroductions, but at the end of the day munhu anozosarudza kuti ndakuroorwa ndiye anenge ada munhu wake. Kana neniwo ndasvika pakuti uyu ndamuda ndakuroora, chero akanzi ane ziso 1, chero akanzi ane zera namai vangu, handifungi kuti pane pavangazosvika pakuzvitadzisa kana ndati ndo zvandakuita. And takatouta ipapo ndo zvinhu zvatakagona kukunda tisati tamboita maproblems. So I think vanogona kunipupurira kana vari mucomment section. Okay. Wow, that's nice. Anyway, anything for long difference? How about you? Would you date someone akanga married before? And probably they might have kids from the previous marriage. Again, and that one. Would you consider dating someone angambori married before? In fact, even by Nirvana or Mana from the previous marriage, or you are strictly good to share on Anna luggage, I don't go in the office luggage. Well, it's a difficult question for me to answer for you because I think planning okay. I think you notice what munhu wachoni ari kuti akamborora or ane vana kudhara. Maybe if there is closure from the word go, it might help kana pane closure. Then the other thing I think I'll be concerned about is the issue yana
either baby mama or baby mama zacho kuti are you in good books kana kuti in future those baby mamas will come back achida kundi ruina inini, because I wouldn't want to get between vanhu vari kuita zvinhu zvavo vachinetsana and the like. So maybe I'll have to consider that. And also maybe before I take that step yekuti I can date munhu aimbova akarora, I think I might call out kuti ndinzoti, especially my mom, kuti let's say ndikavati I think there's this and this and this such and such guy, vanoti wochi about that, because for me I don't know, maybe pandaita nevanhu vanogona kunge vangu vane vanavo but they didn't tell me. But then this will be the first time yekuti I'm actually dating someone who was once married. But saka handizozive kuti ndofanira kuzvitora sei, that's the truth. So I cannot give you a concrete answer about that, because for me I'm already afraid kuti what about iwe wakadzokera nani nemudzimai wako, saka ndozoita sei. Saka yeah, it's all about also security on my side, because I won't be sure what's going to happen between you and your baby mama. Are you done, or maybe murikuita zvenyu market and rates muchizokerana? Saka there's so many things to consider before I decide to date someone who was once married, because like I said, I've never considered that, or maybe asanambopfimbwa nevanhu vanga vari once married, so I don't know kuti ndozvitora sei. I'm not sure, that's the truth, I don't know. But so the point is able to unenge that assurance from the guy, and unenge uchida kutanga wanyatsokuassessa situation kuti my relationship acho akamira sei between the ex nemunhu wako. Yeah, and also kana pane vana. Yeah, I think kana pane vana izvo, I don't know kuti iwe unongoda kuti if you're in a relationship neni, let's say now I'm assuming kuti if I get married to you, you want me to stay with your kids or not, say munhu pamwe anenge asina mubvito vana. So I don't know kuti am I going to be able to stay with your kid or kids as well. I cannot answer zvandisati ndaita. And I'm not also saying kuti inini I won't be able to stay with your kids. Saka zviri pa2 kuti I don't know, because I've never stayed with someone's kids, so I don't know kuti zvinofamba sei. And let's say munhu wacho akafa akarohwa futi, that will like contribute to the decision. Eh? Anzi kana akafa akarohwa zvinogona here kucontribute kudecision yako. Maybe you'll see kuti zvechifamba sei, you'll see as time goes on kuti zvinofamba sei, but I think I won't be too rational to make a decision, especially pane vana mai vacho, because for me I just don't like drama in my life. Yeah, drama rinonetsa. Hakuna anokwanisa kusettle for drama. That's being honest, hakuna, especially now nezvinenge zvichiitika tuma cases hobo ndotunenge turi tuma eye open now. Saka vanhu we end up tave sensitive, takuita kunge tane ma senses hobo ekuda kufila kuti zvakamira sei. Yeah. Upabata ipapo. Any question? What are your future plans? Well, yeah, that's a good one. Career-wise, I think given the opportunity, ndoda kumbonyatso kuita explore my field. Ndoda kumboona kuti potential yangu inogumira. Ndoda
ndoda kusvika paextend yekuti like now I'm still bragging about just kugadzira a mere amplifier which is just something small. Ndoda kusvika paextend yekunzi ndainventa something, not kungogadzira chinhu chakambogadzirwa nemumwe ndongoti okay fine kutora icho ndichisolda ndichijoinidza, you know what I mean. But yeah, ndoda kusvika pane imwewo level yekuti ndega ndienda kungozozvibvunzawo kana kuti dzinzawo vanenge vombobvunza kuti ndiko kwamazani here kana kuti kune kwaanobvawo, even a chance. Then when it comes to my relationships and so forth, I think it's now time for me to settle down. Nauda kumbounganidza vanhu vachifara chifara zvacho. Probably kana vozoungana futi nhamba yakadaro, maybe vanenge vakuti azoenda muchinda wavo. So let's say if I'm in a relationship with you, I know kuti since tese tiri a little bit kwatinoti abroad kunotaurwa navanhu, we've actually learned kuti most of the time vanhu vanoita zvekuti mese munoendesa mari musame account, a joint account. So what do you say about that? Something that I haven't considered, and it's something that I wouldn't say it's bad. I think kana vanhu vachingova sincere, there won't be any problem. But kana vanhu vakazo abuse ma privileges or ma opportunities ndopanogona kuzombobva ma problems. But pane transparency handioni pane problem. Zvongoenderana kuti vanhu munenge mawirirana zvii. Most people vari kungozviita ine vari kungosurvive zvakanaka naka drama free life. Somehow zvinobva zvato eliminate ma chances ekuti unozonzwa uchinzi murume akanga achiitira hama dzake zvakati nemari dzake, mudzimai asingazivi. Mudzimai akatozoshamisika kunzwa kuti vanhu vavakirwa dzimba uko. Kana kunzi murume akazoshamisika kunzwa kunzi kwatezvara kwaitwa madevelopments akati. Zvinenge zviri zvinhu zviripo kana vanhu vakangomira nazvo mune zvakanaka. Kana mangoonesana mukatoona kuti hatine makakatanwa zvekuita machallenges, better not to force, because munogona kuzoita futi mafights ako pane. Okay, I actually understand. Ndakunzwa nzara. Ndakunzwa nzara wait ngavauye vasevhe masitata ava bhowande pasikira kuna wait. Hi guys, you can call me Prophet. Ndinonzwa kuti zvinenge zvapera then ndobva ndaona. Hamusi mama kutonditsvaga. So we just prepared everything the way you want it. So pano tinoita zvinhu zviri different. Tinoseva patable. Okay. But so far, how's the food? I mean, you stay here basically because and school out how is everything? Cool. So far so good. It's one of the best. So far so good. Yeah. Okay. Did you enjoy your starters? Yes. I did. It was yummy. Yeah, because if you are a waiter beyond just supplying the food, or maybe we can do with a song because chamakuda kudya manje ndoda kuti mupombonoke, so I know whatever I don't know and sikusisiya zvangwini ndoda kuti mupombonoke because chikafu chakudyiwa ichi. Yes.
even kuti usununguke, muvhure matumbo, because you are going to be full. And now we are getting to real issues. I don't know whatever you've been talking about, but I'm sure ndovanga rima status. Saka izvozvo chida kuti mupombonoke, munyasodya chikafu chenyu, munakirwe. Saka ndoda kuti muti dadamukei. You stretch yourself, take yourself out of the shell. Don't worry about the day. Yes, yes, that's right, my sister. So let me just play something, and then chikafu chenyu muchidisha and all that. So yes. Thank you. Thank you So so what's your much. favorite food, yo? I have one. Hmm? Maybe nyama, or maybe one of my sisters anogona kungonyora comment section kuti kablas kanofarira chii. No, wait, you need your nyama wait, wait, don't ask help from your sister. Oh my god. Oh my god. I just want anything nice, but yeah, I'm not that person. I know Garaka my food outlets. Oh my Yes, God. no just The wait is gonna play music for us. yeah. Yes, especially for you. By the way, yes, we just gonna play something funny. We don't want to keep it too serious here. This is not a library. Amusi mu library, so poponoka nganzwisise kuti unode chii munhu wako iyeye. Saka taura kuti dadamka, dadam, dadam, dadamka, dadam, dadam, dadamka. Dadamka. So munenge muchingoti dadamka, ungo dadamka iwewe. Then you're gonna expose one of my weaknesses. Dadamka. Dadamka, ungo dadamka. Yes, so guys, your main course is served. We're gonna have something towards the end, but just make sure enjoy the food. Nyama yakagadzirwa nemimfungwa, chikafu yakagadzirwa. Maybe am I allowed to meddle into your business, guys? Just a bit. You know, I'm a bit of a naughty waiter. Mkoma admire. Pamaona Sister Sharon, chii chinhu chamafarira pasarandas? Just one thing. The color blue, because you have a blend and a colors and a two, the makeup is on point, the hairstyle as well, even the jewelry. Yeah, I think NASA Ngangori total package. Oh. I see someone that. Yes. So my sister, munhu yaanakutaura one, ataura more than one. So it means kuti askunyepa. So ina ndichapindira panyaya dzekuona kuti mopedzisa sei nyaya dzenyu, muchidya zvinhu zvenyu, zvatakugadzirirai. If you need anything, please guys, don't hesitate. Ndo zvatakaendera kuchikoro izvozvo sekuti tikusevhei muchinakidzwa muchidya kusvikira maguta. And by the way, dadamka, dadamka, stretch yourself. Ufungi. Ndachimbofunga kuti ndofarira chii, but inini pachikafu handinoziva kuti nyama, no doubt. How about you? Nambonza wachiwafarira nyama. I'm very picky. Tinositarisira kwamuri celeb. No. Oh my God, no! Why would they think like that? Wait, no. Photograph. Don't forget to sign. No, I cannot say I'm a celebrity boy. I'm just picky. It's just my body, react. So I'm very picky. Okay. I'm just arranging the table, guys. Don't mind me. Just arranging the table so that you have enough space. Right?
Okay. Yes. My sister. All this. By the way, we have a promotion here. Also, my drinks amrukona aripanapa. They are not paid for. It's actually part of our thank you guys for coming. So Wow, really? yes, do zai inwai zai. We don't mind the NSAII. So anything chilipanapa. If you need it a bit colder than this, then you can always go out for more ice and all that. But everything here is part of the package provided to you by Shemarians. Yeah, they are very happy with this whole setup and the arrangement. So just enjoy yourself. Feel free. Kana mchida kurara, we can negotiate that. Much appreciated, Mr. Waiter. Okay, thank you. Thank you, waiter. Well, anyway, so yeah, Now we are at the right tell time. me something funny, something nice. Ndikuti while we are at the right time, someone was about to fail. Ona munhu akusvika pakukomplaina. Sorry about that. The lady afana kupiwa mukana wekuzokomplaina kuti ndakunzwa nzara. Okay. Later error on that one. I should have noticed earlier on. But yeah. Accept my apologies. Your Highness. Okay, no problem. Your Majesty. Lolo. The Queen herself. Shema. Maduve. Manjenje. Apology accepted. Ganda revasikana. You're so sweet. You're so cute. Really? Very cute. Vana dembo. No comments. I'm just imagining myself walking by your side, by red carpet. Teacher attend a function. And Shema Asika, she's being accompanied by his spouse, none other than the man himself. Really? It will be very soon. Very soon. That brings me to my next question. Shema Okay. TV. Shema TV is a brand that is growing like on a daily basis. And very soon tinenge tisingachakwani apa panenge pakutoexplode teta kutoda chechi pasi pemuti. What are your plans? How are you going to accommodate us? What do you mean? Tutotarisira kumberi kabhozi ticharamba tichingwa pa YouTube. Explain. I don't understand. Actually, what I'm trying to say is, do you have any plans to rimwe remazuva utozonzwa kuti kana pari pa DSTV munobatika pa channel yakati? Oh my God, no, I don't have any plans like that. But I just feel like I'm just a small person who I don't go you know. But you know nothing is impossible, right? Yeah, we'll see about there, but for the meantime, one step at a time. But you should keep dreaming big. You should set the level high, you know. Aim for the stars. Yeah, I'll try to do that. I can see which Juma on that one. No, it's okay. But you why did you take me out on a dinner like this? I know with the French award, but why did you choose to go out with me? Why? I just want to know. Actually, this was my apology, right? I'd like a kind of brigadier
for those of us vatijoina nhasi vari kushaya kuti zvabva nekupi, there was a day randakapinda mubox sezvandakaita izvozvi ndiri paplatform ndichitaura namambokadzi ndikarasa muromo, ndobva ndapenalizwa ndikanzi kumbira ruregerero, ndobva ndakumbira ruregerero, kanzi ruregerero tarunzwa, saka iwe uri kufungei, what are you gonna do about it? Then I was like, okay, I'm gonna take you out, tomboita zvedinner. And I had this thing online, like online date. Those are one friends. Because there is this couple, shall I call it a couple? Face my days, I got my quarantine. He was just bored. I chingo taka gara pa balcony yake ona musikana angari ku flattery opposite. I chingo ita zvaita wewe. So he utilized technology akabva angogadzira vaivevhana ndobva azonyora phone number dzake akaisa padrone, then he sent the drone panga paine musikana ine number dzacho, and that's how they started communicating kusvika vakutoita izvozvi online dinner nekutoona movie vese online blah blah blah. So zvinhu zvandakangotarisa but we can do it in Zimbabwe. There is nothing that gonna stop us. Kana vanhu vachingoda chete hapana panozombonza mazuva ano zvakadhakwa tiri mu long distance relationship, probably pana azouyawo tichazotsvagawo restaurant yatichanogara toita sei. This was a way of inspiring all those people out there vari mumarelationships kuti guys, there is nothing that gonna stop you. Machallenges aripo nguva yatiri ino hatitombozivi kuti zvichapfuura rini. So the best thing is to utilize technology. Sangoisenzesa kuenda painternet tonopinda mumagroup takutongotanga kutukana kunana Facebook and so forth, kana kuti that was the thing behind. And probably, I don't know, probably maybe kwatiri maZimbabweans pamwe ndo chinhu chatotangawo kutobva chaitwawo chistreamwa live. Pamwe vamwe vanenge vakangozviita but they never had the chance yekuzvistream hapana na YouTube. But I know kuti isusu we are just doing it. That's why you want to state that it's a mock thing. Very serious about it. Vanogona kutozo perfect tikatozoona ma videos mamwe anenge achitonakidza. And but then we'll be glad kuti we are the trendsetters. Shame and admire they started this movement in Zimbabwe. Kana tiri statanga that is. Plus, I just wanted something unique. Semunhu akanga atadza pamberi peruzhinji kuzvidza dare kupinda mubox menyu tongosvika totaura zvatinoda. Really? If I answered you. Hausi kudya? Ndaura kuti unotora. Ndichipedzisa upindura. Okay, enda hako unotora. Well, ane vanga vachimbotaura amba una. Wow. Wow. But one thing is for sure, Wow. I don't mind the presentation. I'm not a chef. Yes, yes. Ndinongobika kuti zviibve zvidyike. Sangorutisa vanhu. Sarwarisa neni wacho. Kujusira kuenda. Wow. Wow. You look handsome though. Wow. Okay. So ndapi ma places anofanira kuenda iwo? Ndofanira
Ndofarira kuenda kupi? I've been considering kuenda ku Bali, but I've also realized kuti muno muAustralia macho mune dzimwe nzvimbo dzakanakisa dzakawandisa andogona kutomboaima before kutobuda munyika. So for now, I'm mainly concentrating on exploring this great country. Then kana ndazomboendawo kuZim maybe for a vacation, ndoda kumboenda kuTarazi Falls. I think this time around I will concentrate more on the eastern part of the country because ndakaona kune nzvimbo dzakawandisa scenic. Chekutanga ndaenda pazipline, and I understand probably unogona kunge uine fear of heights, most likely. Yes, I have. Ndoda kuti unopafamba pazipline papa, I'm prepared. Okay. Ko waiter ndabonzwa achiimba masongs akwasi kumbotiimbiro here kasong. Waiter kukumbiro kasong kubva kuna waiter. I love his music. Anogona kuimba, so yeah. And a melodious voice. I hope anokwanisa kuwana munhu anomusaina takwanise kuimba one record. Waiter. Ndanzwa kuti tum tum. Ndanga ndaziva kuti ndadanwa. Yes. So waiter, ndaenda kunzwa kuti muri kurekodha ne company here? No, at this stage, because obviously we have been so much engulfed mubasa redu iroro kukuitira zvakanaka. Like what I said earlier on, about 16,000, and I've been with this restaurant Katanga. So zvinoitika manje ndezvekuti nguva zhinji tinoshanda, and then music becomes part of, part time. It's something I love doing, and if anything, I would love to see myself growing in that regard. At this stage, though, I was just focusing on making sure that people are happy, and this makes me happy. Serving you guys and making sure Papa Nomchifara. Okay, chimbotiimbirewo kind song, because I just love your voice. So yeah. Okay, no, that's fine. The next one, yandicha kuimbira inonzi Uribei. So this is a guy talking Kona Bay. I'm sorry, ndinowanzoshandisa street lingo because I want everyone to adapt. Nekuti vapinde, so Bay chimoko chibaby, chichimama. I don't know how you call it wherever you come from, but so mfesa nenga chiti Uribei azvina nengo. Saka rega tisame tinzwe. I'm just gonna slightly move kuti ndiwane space. So just hear the voice and enjoy. Okay. Uribei, not just come summer. Uribei maswa osei. Uribei, not just come summer. Uribei maswa osei. My love for you, I see temporary. My love for you, I see now. Dokuda gorero say, as we see temporary. Uribei, maswa osei. So anzi shero Uribei maswa yese also mu interchange nekuti kuri kutonora, even someone of you are. That's the meaning of the song.
Yes. So that's why what we do here. We are here to make people special. Atisikuti unodiwa nekuti wauya kumudeto, unodiwa even after mudeto, unodiwa beyond mudeto. So uri bei mazuva ese hazvisisizi now, zvisi temporary. Karisei. So when you wake up tomorrow morning, I know this is gonna be a long night. Unongoti shamwari iwo wakati nezuro ndiri bei mazuva ese. Uri bei mazuva ese. How about that? Yeah, it's really cool. I like the song. I don't know about Admire, but I actually like the song. Admire? Admire. Hello. Yes, how did you find the song? It is say, oh, you still feel it's No, that's a Mabarangisha? powerful song. The lyrical content is rich. Okay. Ndafarira pakuti inoratidza kuti munhu anenge achingova bei zvisinei nekuti kwapisa kwatonhora kwaita sei. Bei is bei. So unozopa what? Uri chigagairwa changu chigagairwa. And now so chigagairwa mukadzi wekuti vanhu vakasvika kazvinonzi mukadzi waAdmire asvika chigagairo chemukadzi. So kana wapedza kuti uribei over what? Uri chigagairwa changu uribei. Yes, so that's what we do here at Shadmire Restaurant, Papa no Coco Fadzai. Let me just take time to just take Mangoma song from where I keep them safe because I reserve them for special days like this. If you need something, I have something special for you guys towards the end. More kids. But so far, chikafu chiri kunaka ere? Yes. Delicious. Yes. Manje kwamatangira kudyira kunokoka munozoda kupota muchidya everyday marelationship aya anenge achida kuti mugopota muchibikirana komba. Fine. It's okay. It's okay anytime. This is not the last time. Even if I'm chatted, I'm a baby shower, machili zvese, we are there to cater for you. Thank you. I mean, I'm just dzinotaura zviri prophetic. Some people ndakatombovaudza kuti tichauya kubaby shower and they thought I'm lying. But anyway, I'm not implying anything, guys. Enjoy your food. My duty is to serve you the food. Hanzi ndinomboita kakuganira, so but it's necessary. It's the necessary what you call I mean kuti ndoti chii, but izvozvo zvacho ndozvinodiwa kuti umbokusidzira. So we are there to support you guys anytime. So are you still fine with the juice? Yes, maybe water. Mvura tine mbiri, tine imwe isinganaki, but it's fine. Munoda pure water or okay, that's fine. And koma Admire munoda chi? Maybe water a bit later. Okay, Yeah. but stage you're fine. Kana mune mvura inobva musingi ndipeiyo inenge yakanyatsa kunaka. Oh, so you need fresh water, fresh tap water. Iyoyo. Okay, that's fine. Do you want inobuda ndikaona soda yemvura yacho ndobva ndanzwa kufara. Okay, that's fine. That's definitely new, but your wishes. That's what we do. So let me just get tap water for you. Do you want it cold, a bit warm? I know some people it's winter, they don't want cold water. Like cold. Munongoivhura moisa mukapu moya nayo. Okay, that's fine. So Admire, what else she? Adi? Chico?
wachida kuti chii? Write a prophetic word. Hanzi tichadzoka panapa for baby shower. Unozvibhilivha? After how many years? Handizivi. Tete vanakirwa nenyaya yemvura yemusingi kana. Try you stop it. Makoti vanoda mvura yavo mukapa. So admire. Yes, baby. No. My ndabva nditi baby ndabva ndatokanganwa kuti ndaida kuti chii. Ndichazivi kuti ndaida kuti chii. Ndikutry usakanda zvibrigadier boss. My expenses ekuzoramba nongoita madhiri ekuripa nemadheti aya. Ndokuwara mubhora. Manje uda kuti nditaurise kane zvakuita. So takunyara. How is your food? It's nice. Maybe you can try some of my stuff here, the greens. Boy, your food is very spicy. You don't get spicy food. Daddy, your food is very spicy, but you don't get spicy food. The way I was respectful. Eh? Nice. Asma Zimadekon. Oni. Sometimes I could regulate the temperature. It's so nice. Zvine chirevo ukaona ekoni yakubatsirwa neruoko kudai. Wana ekoni yakubatsirwa neruoko kudai. Zvine chirevo. Let's keep the fire burning. I'll set the ball rolling. Then yeah. I just wish there was none of my copyright. I love it. They're going to be that those big. But we can't take it. Don't bring it any poor. Oh, good job. Chimboenda kunotsera mvura admire timbosara tichifenya. Ndakunyara kuramba ndakakutarisa. Chimbobva chimbosuka.
Don't worry, zvinowanika. Unoziva kuti kana ukangopiwa karudo so ukangotiwa kamwe kadavado so unogona kutanga kufila kunge wakutomeuta kunge majarina angogadzikwa pai muoven wise. But yeah, shall be well. Okay. Ukaona wasarudza chirandu unenge wasarudzira the root of love. So, yeah. Weibo. Yeah, ndiripo. Nanatomboshaya kuti ndeipirai. Iripo chacho. In full swing. Are you done with your question? Actually, vunza kuzokwada kubvunza because those are only my burning questions. Oh, by the way, unaenda chichi? That's a good one. You caught me off guard. Not anymore. I think for the 3 years that I've been here, church kwandakangoenda once. I know vanhu vachaseka. Ndakaenda kuchechi kwema-Indian. That was just once. Yeah. But I can boldly declare that I'm a Christian. Maybe now ndave non-aligned and na kwandoti uku magurupu kana ndangosanganawo nemessage inenge yabva kuna prophetess Sharon, fine, ndinongoteererawo. But most of the time ndinoita 1v1 na creator wangu. Ndambova munhu aenda kuchechi sterek because vanondiziva zvavo, those who really know me vanoziva kuti tatomhanya tiri kumberi tichiita sei. But yeah. Oh, thank you. Zvinongoitika zvakawanda. Okay. Thank you, waiter. Yes, fresh from the tap with all the enzymes and all the acids and all the soda you wanted. Enjoy. Okay, thank you. Okay, what's she? Nachiti zvekuchechi ndinenge ndangoshanyawo. Maybe ndingori muenzi kwandenge ndangozowanawo mukana wekuenda on that particular day. But at the moment, if ndikaenda kuzimu ndikawana time, I feel like ndoda kumboshanya kumatumbu wangu. I really miss kamunamatiro kataita. I think vane zvandakadzidza 1 or 2. And yeah, it keeps me going. How about you? Do you really go to church or? Do you mind sharing which denomination? Okay. Well, anyway, I think I'm full. Awesome. At least you're not gonna complain. I guess you will see a space for this, eh? Because the waiter is up and running, probably he's got something. Okay, that's good. Yeah, that's good. And so
Ndati ndaguta. How was the food? Did you really Hmm? like it? Yanga iri safe It was food yavo. nice. Yeah, it was really nice. It was Danga really yavo. nice. Yeah, the food was nice, and I actually liked the waiter. Mm-hmm. And the waiter is on point. Yeah, The waiter is always bringing up his A game. yeah. Mm-hmm. So waiter, Hai, hi. ndakatomirira kuti dzimboenda ka. Wazvibatira shamwari, wazvibatira. Ndakanyatsomirira kutoti chiti Mm-hmm. kouya singini. Wazvibatira. Where would you see that though? Where would you see that? No, you know what? Isitinoona. Masani, ipapo pati kuti ndikunyatsokuzooma from afar like the guys do. Zviri zvamwari chete, zviri zvamwari. I don't know. And you know, munhu asitati wake one day, but so far I'm really pleased. You know, kuti atobhuya makuseni. Auya makuseni kunoko, patotanga kutopinda mumatatiro machiti chikafu chakadai, like really cares. So I don't know. You chirege kupfumasa. I don't know, like wanyatsoti, I mean, just advice for free. Chirega wanyatsopera, achibvona kuti urumboitawo chipere. Shamwari, iwe chingoitawo. Exactly. Actually, didn't know how we are part of Maxine. No, he came. Even whatever we are supplying, you see, we had to make it extra. So we didn't have my candles. We didn't have my roses. Oh, by the way, we also supposed to appreciate my roses. Do you know that I marry my roses? What's a man? More than 100 pounds. More than 100 pounds. At Bivarwa. So those flowers, which is something I for the was flower. in the Uber, bike, tuk-tuk, and any more. Those ads. Actually, any SUV. I don't know. I don't know what Indian to drive. Oh my God, that's my favorite color. It's like one of the latest because my lights are too much xenon. So it's like but I know like you shako, but sometimes you just need a decent person, and this guy is decent and he means it. I don't know what he's too perfect. Yes, like Really? What you between the two of us, I sat down, but we have an room scanning. Kana nditi inini nepa handisati ndamuona. In fact, neflamboyance with the demeanor ndikusematakuriro anozviita, I would have recognized it. Ini ndakatokubata ndokubatokubata andiona kuti papa mambodzama kunyatsopfeka ndakati upi ndishero upi. So like I've never seen it here, and handina kutengwa, by the way. I'm just speaking straight up. Yes, for the heart, God. Ini pamuchato rudo. Yeah. The food actually ndogona kukupekera futi if you want. Oh, okay. Yes. Well, Yeah. so yeah. What is well, but I would see you look handsome today. That's not it. Wow. Thank you so much. Look, Andanzo, Tumanyupi. Wediro rinetenge mutourist muupenyu hwangu kunzi handsome. Waita kunatoshanya unasi. Unenge ratoya rakatakura tumaforex. Really? Utonzwa kumera sei. Waibata. Yeah. But nasi handitorari. Ndichingofunga the way you really rhymed it. You look handsome. Business kana ndakungoti wedre kuti handsome ndenda kutomanya kukota kuti Chero's voice. Really? Actually Kana handsome. ndakuvaudza kuti inini ndiri handsome
ndinongoti handizini ndazvitaura vanhu avo shero akadaro pamberi perutende rwevanhu. Well, anyway, seems like you were getting along so much with the waiter. Nanda kutoita jealous kuti waiter vanenge vari kuita kuti umboblasha umbomerera chii chiri kuitika. No, waiter is actually a good guy. I like the waiter. Maybe patopes that follow tips. Of course, he deserves something. Of course. Yeah, the best service you can ever find anywhere in the world. Service yake inonetsa kuwana. He is one of his own kind. He's just unique in his own way. Serious? Yeah, I'm impressed. Okay. Cool. So when are you going to visit me? Well, you're now talking of Sim, right? Because as long as Pango Wama borders, you already Sim. And I also have plans to go to Sim. Earliest convenient. Chow and it all depends between my borders, actual papi and my schedules. I'm going to say. Let me just say as soon as possible. Oh, that's really nice. Well, ndikanonoka ndogona kungozviruza isusu mashurugu tinoonekera izvino pasati pasvika majendomeni. Tikazoda kuya time towana majendomeni asikupa saka rega mashurugu timboitiliza mukana kumhanya ngotizawo nechimutiso. seriously? Yeah. Oh, so you would see in other ways. Say now we are Muslim. Go ahead. Yeah? Go ahead. Nanchida kubvunza but nanza usikuti wangositaura something. No, taura ndiri taura, it's fine, taura. Yeah, what's your like ndikanzi ndauya kuZim right now and that Sharon, let's go out on a trip. Nzvimbo yaungati ungada kutanga kunovisita maybe wakambokuenda kana huna but nzvimbo yaunongoti the fact that admires around, I think we can go to this place. For me, I think I would love to go to Victoria Falls because andito kuzivi. But before I go to Victoria Falls, I think I have to go to Great Zimbabwe because you know Baku Mashingo, but I've never been to Great Zimbabwe. So I feel like I just have to go there because ndo kumusha kwangu. But it's just unfortunate kuti andakuwana chance yekuti ndiende ku Great Zimbabwe, so that would be the first place for the sake yekuti I'm from Mashingo, and I think it's fair kuti ndiendewo kumasvingo handiti. But the favorite place yandida kuenda Victoria Falls. That would be the second place yandida kuenda, maybe followed by kuvhumba. Just haya kuti kuri kwakanaka saka ndoda kumbokuendawo kuvhumba handikuzive. But the first place is Great Zimbabwe because ndobva kumasvingo. Yeah. Panzvimbo dzavataura kuvhumba ndokwanisa ndaenda chete but neniwo masvingo ndopanoti kumba. I know I've been to Great Zimbabwe and Victoria Falls a couple of times but not near. So kana ndakazoendawo naShero, it means it's something new. Was the experience of having a celebrity next to me. Ndifamba ndichitomira kutoti anopedza rini kusaina ma-autographs. Tange ndichatozongoti ngatifambe tiine zvimakadzi zvine zvima-autographs zvaunotosaina tisati tasimuka. That experience alone I think inogona kungoita kuti inenge tori game changer. So yeah, consider it done. Ndikasvika muZim
Great Zimbabwe it is. Then from there it also developed tichitangira ipapo. So cheers to that. Really? Cheers. Oh my God. So in other words, you have the plans that would see if you come to Zimbabwe, you would love to travel with me. I love traveling. Akanyanya. Oh, really? Let's hope hatizonetseki nema-resources kuzoti tinorestrictwa kufamba nekuti tazonetseka nezvakati, but yeah, as long as everything is in place, fuel ichingowanikwa hayo chiri kanzi iri kudhura ichiwanikwa, chakakosha kuti yawanikwa. Kana yadhurawo munozotangirawo ipapo vanhu, but kana magara muine shuwiro dzemwoyo dzinongozadzisawo. Well, in ndisina mota, so how are we going to go there? Vese vari kutravhela vaya havasi vese vane dzimota. Kune makambani akawanda ari kurendesa dzimota. Kune mabhururu akawanda anogona kungo-offawo kungoti I think kwamuroda kungoenda mota yangu ndoko yakafanira kungoenda. Saka iyo yemota it's not an excuse. Unogona kutoshamisika ipapo pamucomment section vachitokuudza kuti nyararai, kana angosvika izvezvizvi ndokupai mota yangu. Kana kuti panogona kutotanga kana chimwe chitete chako ipapo vachogona kungodaidzira kuti makoti kuenda muchida kuti nyadzisai, mimi nyararai, muri kutaura zvemota muri kuti chii? Nyararai iyoyo ngatitaure. So, okay, in terms of my bills, let's say if you're traveling, if you're doing your membership, how do you name it bills? You do half, or you just say, I just want you to understand it half. So when you, let's say the travel you're going to Great Zimbabwe anyway, would you want me to split the bill with you, or unoda kuti week? I just want to hear from you. That will actually be a first. When you want to sign up, and offer to split a bill. Ndakangojaira ngoti kana tatongoronga trip ka umwe nenge chitongova yamudhara inenge chitongotoshanda, so then nditori prepared hangu. Yeah, sometimes my offers they can come, maybe you can offer pamwe along the way unogona kungozoti ndaona mango dzandiri kudarimira apa titenge mango, then ubva kuti ndine loose money rekadibhadhare nei yakachinja. In that case handizorambi, kana even ukango-opta but noti kuti ndingatouya ndakatoti saka bill redu iri riri kucosta 50 US, 25 yako iri kupi yangu 25. Oh, no. No. Okay, it's okay. I think Dauda Kui and Kumpa. So yeah, the Chika, thank you for taking me out. Thank you for taking me out, and Chika Wonder, and yeah. Hopefully also enjoy. I was actually thinking kuti tinombodaidza wait ati sorted dessert. What do you think? Yeah, it's okay with me. Wait. Wait, I think vakumbonoredza magitari. Hello guys, how are you? Muchiri kunyatsoona nemakendo here or tidzime macandles because izvo tinanyatsoona nati. So towards the end tichidzima malights. Candle rinotachira kuti tairi candle lit manje tazoona kuti makamera hazotori. No, that's fine. How's everything? Zviri kufara. Zviri kuita bo. I think it's just tasvika kwekupedzisiwa tine yatinoti dessert achirungu guys. So we have something to prepare, right? Cheryl, it was a surprise, so that's why I didn't ask you.
it was a surprise from Admire. So whatever we're serving you right now, we didn't bother asking you. So Admire thinks that Anosia something town of the and Admire thinks that per course on a dessert. Saka, that's why he had to choose. So you just confirm with me later on makataura mbichana. Just 5 minutes on kuti is it what you really love or angachinyepa zvake kana atadza atamufaya. Yes, so Admire, as I'm presenting uchitaura kuti dessert, what are we having for dessert? Like as discussed earlier on, I think the queen prefers ice cream, and I'll just have chocolate with salted caramel sauce. Okay, that's perfect. Already for you. So caramel. So we put the caramel on the side just because we've had people with different, taste. People they want to. So we put it on the side. So we just add. If you want to do that some kati, it's fine, up to you, because It's all right. we make. Yes, so fine. Cheryl, if you need some water, I can get some more water for you, please. Ndakuda dessert tichienda kumba kusati kwavira. Okay, and then toba tichikuoneka tichingoti bye bye. Toba tamuimbira kuti asaite mabharangisha. This is a great effort. So asaite mabharangisha. Yes. Okay. Admirawati. How about my choice for you? Did I nail it on the bias since you are picky? No, that's okay. Vanilla for me, yeah, it is. No problem. Okay. So, plus for me, right? I want to credit. Okay. Oh my God. Dessert. So okay, what's this? Okay, this is just your bill. I'll put it on the side. Okay, it's fine. Cheryl, out of 10, did he get it right? I'm gonna let him comment. 11 out of 10. Yes. Out of 10. Or maybe we do it the crazy way. Yes, out of 10. I want 11 or 20 out of 10. Yes. Yes, that's nice. Oh, I almost danced. By the way, I don't dance of all the things I did and time. Yes, Saka. Come admire Magona Panaka. That's good. And this is very how maningo veka kana kuti tokugadzirei muri kuvata pano kana kuti muchaenda andidzivi because we also have like some zvakangona. Pekurara probably next time. Okay, no, that's fine. Yeah, guys, by the way, it's nothing creepy or implying anything. We have state-of-the-art accommodation, caters for 30. Even mwachida kurara kwake, we cater for that. We accept. So whatever. But yes, that's fine. No, maybe next time, but for today, I just have to go back home because there are lots of things to think about, isn't it? That's great. Awesome.
comma admire. This is just your bill. Yes, it's just a simple one. Bill. And, thank you. Harisi kuoneka bill. Oh, okay. Okay, yeah. I'm gonna swipe. Oh, Bibi? okay. Okay. So status 20, let's make it 80, 30, 110, 130. Don't worry, Chef. So, okay. You don't want us to split? No. I Okay. propose. Okay. After all, you know the reason behind. So, Mr. Waiter, Yeah. apart from the bill, your tip $10, then you can swipe the bill. Thank you. I appreciate that. Okay, that's great. Dion, Yeah. we are in a swipe. Okay, swipe beautiful, yeah. Shiro, did you like the waiter? Yes, actually, maybe you should add more per tip pago. If you want, I can just add 5 more. Yeah, maybe I can just give him maybe tip as well because I actually like the way he saved us. So I'll just give you more. Okay, that one I wouldn't stop you because it's a tip. Yes. It's not the bill. Yeah. No, it's fine. So on top of $15, what else is the waiter getting? I'll get him like $30 because I just like the way he served us and he's very humorous. So I just like him. So I'll give him $30. He deserves. Yeah. Actually, maybe if we can give us my details again. Guys, before you go, hanzi munomukana mabuda murestaurant medu unenge uchifamba, we convert people. Kuno vanouya murestaurant medu vachiti inini handinzwawo, handijike, handidi vanhu, or I'm tired of. So this is more like a conversion house. We prioritize on making sure that we demystify, tinochinja maonero amamuchiita zvinhu. Saka kana tapedza tinowanzoimba something like this. Hanzi nemumwe munhu anenge atendeudzwa. So waiter, before my Imba, I just want to give you tip here about $30. So yeah, I'll just add Panyama goods. So yeah, $30 for you. Yes. Oh, guys, thank you so much. Yes, really enjoyed your service. Yeah, you can go ahead. Like, guys, you won't understand how I feel about this. Like, since lockdown, this is like the first week I've had. So, and it's so special, guys. I appreciate. My wife is gonna be happy. Like, we're struggling, guys. Thank you. I appreciate. Oh, no problem. Thank you. I'm emotional right now. Oh, no problem. Thank you so much. We are really looking forward to your prophecy, Mr. Waiter. Yes. Oh, about that one. Yes, guys. Ite kuti zviite. Bye. Guys, okay. I'm your number one fan, by the way. Yes. Oh. Thank you. All I can say is we are going to do it and consider it done. What are you talking about? Yes. What? I'm lost. I'm talking to the waiter, you know. I'll brief you later. Oh yeah. And Sharon, remember what I told you that
I mean, it's our own secret. Yes, just keep it in mind. Yes, don't forget it. Ne? Okay. Yes. Okay. Then You can just go ahead and play. Yeah. Musasaita You mabarangisha ne. just go ahead and play your song. So this is just a warning because even Tana Kids Squad, tinofana kupa ma warning kuti what you have found is special, and once you lose it, you don't get it. So this is a song yandaka remember when I was going through a heartbreak. So I value my relationship and I fire like this. So it's a bit of a sad note, but it's also inspiration to say at Suswita Maparakish. Ndamuka Maxen, Dikati Zichaitabo. Okay, so there isn't a lot of space where I'm standing here, so I tend to go on the side, and I can't move my camera, but it's fine. Hear the voice. Ndamuka Maxen, Dikati Zichaitabo, Zanga Zaka Presa Boy, Mabarangisa. Don't ask me how I feel. Don't ask me how I feel. Nilikufila mabarangisa. Gaju, ebla gaju, ebla gijabu. So no mabarangisa achoka. There's no word to that. Mabarangisa. Gaju, ebla gojo, jo. Thank you guys. Musisane kumba. Musagomere bro. Thank you so much. Oh my God. Thank you, waiter. Thank you, Mr. Waiter. Thank you. Thank you so much. I enjoyed hosting you guys. Looking forward to seeing you again. Yes, thank you. Just remember to sanitize on your way out. Whatever you touch, sanitize. It's fine. Mask, sanitize. Everything sanitize. It's fine. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. See y'all. Yeah. Okay. Yeah. So I think thank you. Let me just say thank you, Admire. Now I'm acting zone. Thank you, Admire. Say saying thank you everyone for watching. Tichita. Whatever. Wow, you look cute, handsome, and well, anyway. I really appreciate it. Thank you. So Uchitaura, I'll just put the link so that maybe total a few people. Then Toba, thank you so much. Taura. Probably my message goes to the waiter. I think right now he is watching. Just my details how the tip yawo inofanirwa kusvika pano paShema TV atite kahomike kakadaro daro tinozadzisa zvatinenge tavimbisa. So yeah, your tip is coming your way, Mr. Waiter. Thank you so much. That was I don't know, ndotoshaya mawords ekunyatso kuexplain. I think I managed to handle this show. That is good. Thank you, Admire, for actually agreeing to come tonight, because I understand with the time and I didn't expect to happen. And also for your family, ndinofana kuvatenda kuti vakubvumidza kuti unge uchiita this live stream mumba murimo relatives ako. Say thank you to your uncle as well. I really respect him for supporting you. And also maybe your sisters who are here, your friends who came to watch this thing. I've never done this, but I just had to, guys, the studio, oh my God!
pane vawasirira panapa. I think the whole crew, it's unfortunate being Monday nasi isn't it 5 probably tikatononoka kupedza vanhu vanatomuka vakutanga kutorwa maerrands avo, but yeah, they've been supportive vese zvavo vese kusvika kunamai vangu vadiki, so she's around 12. The time ndo dzanguva rasisa. Hopefully next time tichaita varipo and they will take part. Vakatomumirira nini chingopedza. Ukuzoti she admire. Do you know what I don't know what ndotanga neupi. Okay, let me respect your sister. I'm seeing your sister very up. So I'll probably start by adding your sister. Kumbi kana uripo kumbi ndokumbira kumboita exit so that mu box munosara makaita space. I'll start by adding Michael. Tapinda. What do you say? The guy in the Garemush. Yes, in Tapinda. Imi. Creativity, any other woman, guys. I like your creativity. That's all I can say. I love you. Bye. Thank you for being up the whole night. This one is here and sit me, guys. Vasvinura kuti vasimbise chirongwa ichi. Ndatomoti admire ndiuye here ndizokusevha here ndivhurire door ndiri padoor hauna kuona message yangu. Mubhokisi makazara muone mubhokisi muri ndikuwa message kuti fu vanhu vari kuita pressure. Matouya black boys anga atori ma1 anditomhanya kumicrowave ndazviona ndikati admire ndiuye hauna kundipindura mumessage. Shema, I love you, you look beautiful. Thank you, Auntie. Mukana wekuenda kuma-messages dai ndatozviona dai ndazviziva hadai zvatozonakidza wese. Taura hako. Nekazini box umwe inenge yanga ichingokanda mabhora kuma-strikers. Antonaona ivi ndiri mugotsi mako, mugotsi chaimo. Let me make way for others. Bye. Love you. Thank you. Okay. By the way, sorry guys, ndakanga kutenda my cousin akakwira bhazi kubva kuBangkok kuya kuno so that anondibatsira kuita this thing. Guys, I think mangwana I'll probably ask you admire kuti mangwana is it gonna be free so that we just tell you some of the things that are happening. Zvinongoita kuti tishare the rest tinokwanisa kusataura, but there are some of the things maybe we can share with you. Munogona kuseka, munogona kusaseka, munogona to say, so maybe tomorrow we just do like yeah, so maybe tomorrow but inenge siri dinner chetangoita sema normal ningirikina ndinomboita ma live stream, but I just want to share with you some of the things that happened for us to come up with this and muchaseka zvenyu. Bro, yeah, you admire, but what figure head the whole night? You look so handsome, bro. Wangoshaya kwanga abvisa umari unoziva kuti vanhu vanofa wangotawo chipo chemari wangu akati nemukono wangu wechakati bvisa heti ndobva ndabvisa kuti zvinakidze. Kumbi, can you type your PayPal so that apana panada kutipira anokuisira mu PayPal mako? Kumbi, please communicate with my cousin if it's possible. Kuti ukuda kuti tipiswe ku PayPal kwako. Do you have PayPal? If you don't have PayPal, I can use mine as well. So just communicate ne cousin yangu. Cousin yangu akararara apa but aramba kuya pa camera. So yeah. Same panopana pashema, we believe in helping each other. Kana mafara zvaitwa na Kumbi, then if you deserve 100, why don't we just give him? I think personally nchampo kana ka $10 wo kana ka meno chaona kuti nchamuisira mari pa MoneyGram. So if you want to support nezvaaita or kuti support, just let us know. Kuti Kumbi, can you please communicate ne cousin yangu uti uti ningirikin uti udze kuti unoda kuti zvitwe sei admire. Oh my god, ndafana kuti Kumbi, sorry, ndakuti admire. Can you please communicate with us?
Munokwanisa kudzikisa rimwe device riri kumashure here? Good. Pane unokwanisa kudzikisa device, dzikisai device riri kumashure gogo. Yes. Yes. Ndakukunzwei. How are you? Zviri sei? Gogo. Hello? Ndiri kunzwika? Yes. Ende ndafara Shema na admire. You know ndanga ndichingokufollowai kubva mazuva aMan Towers. But nanga ndisingazivi kuti ndinopinda sei mulive. Nhasi ndafonera daughter yangu. Ndikati Lorraine, ndisoti ndinopinda sei palive because pane date night. So ndini ndanga ndichikomenta as Emelina Mugwagwa. Pama comments pakanzi Emelina Mugwagwa. Apa ndazonyera kuti Lady Gwagwa because kuno kuma +44 avandizivisa Emelina Mugwagwa ndinosikamwa sa Lady Gwagwa. Lady Gwagwa. Lady Gwagwa in the house. Lady Gwagwa in the house. Congratulations for your date. Thank you. For your date. Oh, this is zviri kunakidza panonakidza neshona zviri kunyatsonakidza magona munozaka imuri kufunga kuti maactor but kudenga hakuna acting. Kuna Mwari hakuna acting. Ikusi vamwe tisati tatomboya panapa taitokunamatirai ndiri umwe wamagogo ndiri saizi yamama venyu. I am 55 years old. Ndine vazukuru 5. First born yangu 36, umwe 34, umwe 29. Saka muri vana vangu. Saka tasvika 500. Tasvika 500. Break a record. Nhasi tabreak. Kumbi well done chef. Inini ndiri chef Kumbi, but wandikunda nhasi Kumbi ndiri chef asi wandikunda. Well done. Chirege ndibudewo kupinde vamwe. Ndiri mushamari yeni ndasi ndapinda. Nasi ndapinda. Wish you the best. Wish you the best. Kama uyo Great Zimbabwe, admire. Ndinobva kumasvingo. Kana moyo Great Zimbabwe. Great Zimbabwe hotel yakanaka, but pane place inonzi Ancient City. Iri just close. Ancient City. And then there is a very private lodge inonzi Noma Jeans. It's like a house. A Noma Jeans. So Great Zimbabwe ndoko kuswera muchidya muchitandara, but the hideout is Ancient City or Noma Jeans. Pane mamwe malodges, but the ones I know ndiyaya chete. Mamwe handichamazivi because I haven't been there for quite a while. And you never go wrong with Victoria Falls. Sharon zipline unoiziva iwe yangaita ugona admire. Zipline. Handizive. Ndandichingotendera sezvo ndandikushoda. Ati kwai ndofarira zipline. Zipline. Paya pa Victoria Falls. Pane tambo inohaka kubva ku this side. Ichenda ku that side. Then uchi ndo zipline. No, admire unoenda wega. Unongotoninyerewa zvinei. Aiwa admire kana achihla zipline chiita zvehelicopter mwanangu uchivharisa. Open, close and open and close the door. Chisaiwo the last time I checked the helicopter ride vaitaura kuti 150 US ku Vic Falls. Ndisingazive kana ma prices akaita that was around 150 per hour. Yeah. Saka it depends on the hour. It's expensive. And don't forget to go to Boma Lodge. Kunotambiwa ngoma kuya. Kunotambiwa ngoma. Boma Lodge. Definitely. Kunopekwa ma traditional. Shema. Kunopekwa traditional ku Boma Lodge.
You're going to enjoy Zimbabwe. Chimwe chandada kupa advice Shema. Mazivano nokuda kwema setup of the world. Mwana hana basa. Okay. Setup yaramba world iko zvino. Unozvikonesa zvakanaka. Uchiti mwana hana basa zvake utaura chokwadi mazivano. Asi location of the baby mother zvazvinyogwa nevanhu nei ndo zvingava nebasa. Mwana chaiyeka hana basa. Tinawo mafamilies ane different setups. Saka iwo hadzanzi yako ikanyenga munhane mwana unoramba here. Agogo mausandipise kayo. We need to be fair. Dzimwe nguva akangoitwa mabharangisha wona chimuti asi ari a perfect person. You know what I mean? Ipapo open a mind a little bit. I know it's not easy kana usina kumbopinda into marriage. Kana usina kumboita mwana. It's not easy. But ndakaona mashows evana vakataura manje. Uyu aiva kuAmerica uyu. Ari kutorohwa nomuNiger wake anotori nemwana wani. Ndakaona achikwai pamuchato. You see? But musikana wani is something like that. Inonzi think outside the box. Think outside the box. Chipinzai vamwe handidi kuita selfish. Ayo. Gogo. Admire uri kunyore. Shema, ndichazoya kuinbox. Because wekuti Lady Gwagwa ndiani. Ndichauya kuseri kuinbox. Kuri izi ndekupi kuFacebook, ndichaenda kuFacebook ndigoti Lady Gwagwa, then I'll chat with you. Mwanangu ndindakaita first woman kuinda pa YouTube ndichipa advice 2010 under Dandaro TV. Ukaenda pa Dandaro TV Lady Gwagwa ndini, but it's not mine. Inini ndanguwa ku Instagram neningirikiriri. Unondiona ipapo ndini Lady Gwagwa vacho. But it was under Dandaro TV. I'm no longer connected to them now. But ndini ndandiri main host wavo. Ukaona mazi views ari ipapo. Ndichi advise vanhu mu UK munomu. Lady Gwagwa ndimunoita zvefudu. Yeah, iko zvino ameketara pa Instagram ndinonzi Lady Gwagwa Events pa Instagram. Ndabona mira kutoratidza vanhu panapa vagokufollowa pa Instagram. Hanzi munoplana ma-weddings here? Ndinoplana, but kazhinji ndiyoyo ndinokurifeyai kune vamwe vanenge vachiconcentrate on the planning like vana Tafi. Ini ndo concentrate on the food. I just want to concentrate on one thing and this is greedy. Ukaenda futi kuFacebook kuna Lady Gwagwa Events, then kuna Emelina Mugwagwa. So ndafara ndapinda pa live yeshema, hey my daughter, my son, my daughter, bye. Alright. Oh my God, that's kune vanhu vanyuwani. You can remove, yes. Okay. No, the mute will by mistake. Unmute. Paida, should you say? Paida? Hey, Paida. Makadi. Did you say? Mushe, you know what, Yes, guys, honestly, hi guys, I just want to say Kuti, I've always been following Shema for some time, and then like Antana commenter until recently, but I'm really happy for you, honestly. And I just don't Guti, I can come out on my live in Taura and stuff like that, because I'm always Pamendo Godaitaka ghost, Kasiri harmful. Casper the friendly ghost.
But now this has really inspired me and touched my heart. Kuti zvoni akomana, you guys, makatomita mu lockdown, and I just wanted to share this story here. This couple, ndogara UK. No. Nashanoseka wakomana. Guys, I want to share this story. This Italian couple, they met mu lockdown. As we know, based on the UK could lockdown yakatanga mna March. So this couple ku Italy, vaka Italy. My partner is from Italy, so the arrangement here, my apartment in Italy, in my big balconies and stuff like that. So this lady's sister is a professional violinist player. So as the lockdown began, she used to play the violin like to many popular artists. And she was playing Romeo and Juliet one day per violin. And then this man said, I can go budo papa because of the sound. And then he locked eyes with this woman. But per Facebook. I told him because you know when you're local, you know who's who. I'm chaga per Facebook and then it's so amazing because every night the sister when in the play a violin. So every night Vatango play a violin for 2 months. Lockdown is hard, guys. Honestly, you can't go anywhere. Kunana Italy kutori west because uchingo wemvo wavunzgonzi urwenda unetamba yekuratiza kuti urkwenda kupi, you know. So then I then heard up a BBC Radio 4 vachitaura zvoni lockdown muItaly yaizwa vanhu vakuonana, and they went out for no, they didn't go for dinner. Their first date was very conservative because they went out mu park, vavaita picnic, and they were so happy. Vakaita my loving tones, my trotting tones, chi. So no, it was good. I'm so happy to witness this, honestly, guys, because I just never thought kundinga to wear live to taura something. It resonates with me because in Wangu, Arikure, and I remember the first times we met, chi. So it's just sweet. And I just want to say, admire, Aningari sweet, Shema. Be able. Oh my God! Wow, guys! Admire. I just wish you the best, guys. Honestly, I do. And wherever you go, whether Kuzim cannot Tirugu Thailand, I hope the first physical date will just be amazing. You know. Yeah. That will be it. No comments. Hapana zvatinopikisana nazo, tinogamuchira, tinozvifarira zvese Okay. I'm actually humbled. Bye. Those ones in very sweet. Koshero says no one is in very sweet. Aiwa, why would they tell you so? Ndikukwidze ndege yemashanga. Hello. Shelo. Zviri Mushe zviri anaso wakachena. Thank you. I'm watching you. Oh my God, hi, how are you? What are you both? Aiwa, guys, nasi zvavaita izvi handina remuromo. Waita open the door and close them and open them again. Aiwa, brother Admire, makapenga.
Ndositenda. Thank you. muri munhu anenge ane mwoyo wakanaka ende munenge muri munhu ari cool. Ndine urombo asi motofanira kutochena mwoyo because Shero hake anotaurisa but hakusi kutarisa kwekuti ane pamuromo, munhu anongotaura chete. Kutaura ndokubasa kwamama ndozvinopinza mari mukambani. Anditi ka? Aiwa guys, I'm so happy for you. Why are you happy for us, guys? Nechiamangoita ichocho chiri kuratidza kuti ya ramangwana rinenge rakajeka. Wait, my lessons, my tutorials. Okay, bye-bye. Right. Atakuvaisera ava vanonzi matipi. Mandipi? Oh, they got muted. What have unmute? Oh, can't unmute, guys. Makamute, I'm unmuting. Okay. Yes. Shero, admire, bamini. Admire ndakarorwa naChirandu muyera mwoyo. Gono varume vanochengeta ivavo. Vaudzei futi. Isai panze. Ana gono vane rudo vanochengeta. Mapedza ivi. Wazvinzwa here Shero? No, ndakuzviwa. Zviwe mvura nzeve uzviwe. Wait for tomorrow, guys. Wait for tomorrow mozotaura zvamataura kuti vanochengeta. All right. Thank you so much guys. Ini ndiriwe zvimunya. Nekuti friends yedu ndiye ndiri kubasa asi ese ndinowacha nagono tinowacha zvakanzi nagono hanzi nagono vanhu vari muruda hazvisi zveacting vanhu vari saka tiri kuzvinamatira izvozvizvi zvinotoita vari kubasa. One of these days vanouya kuno kumasikati kuma 1:30 saka time yekubasa. Otherwise you guys, all my blessings, all our blessings, Shemarians, we love you. Shero and admire, all the best. We love you. Magona kumbi section. Wavarisa kumbi. Thank you so much, my Shemarians. We love you. Bye. Bye-bye. Maya unyarira chii zvenhime papapo. Yesi Shema. Zviri sei? Levi yako. Yesi admire. Uri sei admire? Wapedza chikafu chako here? Wapedza chikafu chako here? Iye admire. Chikafu anaopedza. Time yacho yanga yapesana manje. Nana mushinga kutanyira show iyi but time yacho zvaramba kuti nyatso. Naida kuratidza rinda rangu rimwe rekudya panapa. Anditi. Hey, I'm so happy. Shama ndodaona dress rako. Oh no! Joko kunodewo so shit. Admire todaona futi full picture yako. Remember zvakanzi nakupu unogona kuya nesheti nebhachi neshoti kana kuti nepijama trousers. Ndichazokuudzai kuti sei ndichazokuudzai mangwana patichataura muchanzwirira zvakaitika though. Ndichasimuka ndokuratidza probably Shema TV nei tichaita kuti zviende pathumbnail yenext show. Chekutanga Shema hanzi nemwana wangu anzi ako Shema anotomboitawo serious nhasi auya akachena. Mwana haiti ari kupi? Ari parutodedzera kuti Shema TV. Yes, how are you? Good. This Shema, hi Shema TV.
Oh, dear. Hi, how are you? You look handsome. You look cute. Madhuve. How are you? Really? Vafara kuno uri serious nhasi zvatovaitira zvinyowani vatoramba kuti ndiwe ndikati yes ndiye saka ndaudza ndikati anoenda udzina. We had so much fun. Tafara. And shout out to Kumbi waiter. Yes. Kumbi did his best. And shout out to Lady Gwagwa. Ndafara kuvaona Lady Gwagwa. Unovaziva? Yes, Lady Gwagwa. Program yavanga vachitotora ya, you need to watch it. Lady Gwagwa. Yes, saka taana muchato watova right. Taana ketara wedu, taana organizer zvese kana ku kitchen party vanenge variko Lady Gwagwa. Kana ku baby shower yataurwa naKumbi. Vanouya futi ku baby shower. Lady Gwagwa, I'm sure mukundinzwa muri ko comment section tatobhuka kitchen party ne baby shower nemuchato. But anyway, we had so much fun. We had so much fun. Thank you guys. That was lovely. That was great. Admire wanga uchingonyaririra zvako. Wanga wakatensa at some point. Wanga usiri kana kutombobwaira hameno kuti wauri kuzetsa kana kuti wanga uri kuzetsa. Wanga uri uchikazopfurwa nebhebhi here usiri kubwaira. Wanga uramba wakadai so. But anyway, we had so much fun. Chekechisire vamwe. Kana pamwe pacho unomboya uchibwaira inga wani. Naso wanga uchitya kuti bhebhi rinopfuura wako. Waiter, wanga wakutyira kuti bhebhi ringaenda nawaiter. Aiwa, waiter vanga vachinyanya. Handiti, iribo guys. Catch up later. Kuya. Yes, Mashamarenz, how are you? Nasi Tafara, senda yandakada iso. Ndini wacho Magaya Shinga Creation, I do kuonekwa na admire. EMI. No, guys, I'm so happy. Ndini Mshamari nakamira wani amai mukadzi. Yes, ndinofana yeshera nemumvura tiri kupinda, but guys, ndafara nazvisingaite. Thumbs up to Kumbi. Tavana designer mumba Mashamarenzu ya rich. Tana designer, tana ketara, tavana waiter, anoridza gita mimanzi tongotamboka minonzi chimuseve muso wacho uyoyo. And I'm the one who designed this everything for your wedding, guys. I'm here. It doesn't matter. We are still spreading our wings. We are still spreading, but I tiri kupembera nasi, tave kupembera nasi, tave kupembera shero wedu aramba kunyadzisa onai. Bye bye guys, thanks. Mazondi onaga ndini Magaya Shinga Creation. Magaya Shinga Creation. Yes. The losing team. Yeah, we are nasimakazira vanhu vanyowani yeyo. Okay, then we still Google. Hello Google. Handina kana chekutaura. Why? Izvi guys haisimbori moko. Original. Ende zvikasatoita original ka ndinotochinja kunamata. Ndinonamata. Mwari wandinonamata. Ndakatomunamatira kuti this is real. Yeah. Saka kana mukadai nyukuita sketch azvigoni. Moyo ndizvona Madhuve zvakatobatana ende hazvichinji. No comments. Kuti ndakutamba kasa usikuda musikana. Go. Natsika
kana ndakambofara ka nhasi ndafara kufara kuti this is good. Kana tagona kufadzai nesu tinobva tafara. Handiti ka aiwa this is good. Asi ngasvibva zvaregedza kungoita zvepaTV ka zvichinyatsozvoita fair. Amen. Kazi ari kuti chiko. As my time was close the doors and open them. Asi kunyepa here nkuri yatakabvirira inini keke rakutomachuwa izvozvo. Aiwa kangogo but makati hey what itei dinner date tikaiita ka paste but tasazwa kuti zvabuda amakuchandi kuti vanhu vari kuti zvabuda but anyway thank you vari kuti zvabuda. Nditori neshungu dzekuti kana ndazomborara autombomuka ndimboiplaya. Handiti ka handizozviita ndamuka unoplaya zvenyu asi muchaona kuti ka zvandiri kutotaura ndizvozvo this is a really thing not a mock. Kana iwewe wacho pauchazoiplaya ka uchanyatsonzwa mwoyo wako wakuti ya apa zveshuwa ngazvive chokwadi izvi. Tichitenda nawaita wedu waita kurestaurant kwavo kwakanaka kune music tunoenderana nesituation so it was good. It was not kumba zvifunga sei but it was really nice and yeah. Alright. It's Edamunya. Thank you Gogo. Kumbe achazoya achitsanangura patichange Mangwana will probably come back tomorrow. Yeah, so good. Let look update. Alright, ndotaura newe tozoti how far. Ndikaswera ndakarara still I can sacrifice. Chingoitamba. Hello guys. Muri right here. Hello Shema. Zviri sei? Zviri sei nada freezer? Ndiripo yes Adimaya. Muri sei maswera sei kana watoti mamuka sei? Ndaswera izvi ndikunzwa kufara kunyunguduka kudii unozakanga kufara kankaikaika kuti ukambofara womboti oh Mwari dai zvaita zviri zvemashuwa. Unfortunately, it's not. Hello? Ndikuzwa. Yeah? Ndikuzwa. Muri kundinzwa? Saka Sharon uri hama yangu. Ukunzwa Admire, iwe uri hama yangu neera moyo wandinoera moyo Chirandi. Sharon ihama yangu yekumaplaza. Kola chimbodzimai rime device riri kuplaya kumashure. No, hapana ne device randinaro ini Shero. Alright, taurai zvenyu. Uchiri kurinza? No, taurai. Hello. Ndati Adimaya ihanzvadzi yangu anoera moyo Chirandu. Sheroni. Ya Sheroni. Ihama yangu yekumapurazi kwaGutu. Kwazinata. Kama vanhuvirira. Mazvinzwa? Yes. Saka ndanga ndichida ngokuudza kuti vana wezhira madadisa guys. Sheroni wakachena, Adimaya wakachena. Ndinozvitenda. Panenge achimbozviziva kuti Sheroni akanaka kudaro. Sheroni wakanaka. Neni ndatovhundukawo. Sheroni wakanaka, my God. Ndafara nhasi. Thank you. Azvazvo zvongobhaizira zve2 minutes wa. Yeah, tisingakangani waiter wedu Kumbi to the Kumbes. Aiwa Kumbi inoda sando dzake. Kumbi wamira guys.
nakazeni wangu akamira ini muchazonzwa ndauya zvemangwana. yes nakazeni hatisina kumbomuona. Okay, ndikukangana kazeni ari paside. Kazeni akamira kubva that day muchimboti mukaisa mapota bombobvisa. Thank you guys, maita zvinodadisa matidadisa but tongonamata guys tingozviita. Chandoda kukuudzai ndechekuti onai zvinhu zvenyu zvese vanhu veketering vemagauni vechi vari ngokupai tongokupai hedu saka chingoitai henyu. Oh, it's not easy. No guys, mani usadaro kani. Anhu vayabhanyara. Anhu vayabhanyara. So easy. No. Zviri boy guys, maita tanakira but manheru ndakarota ndamisa manheru ndakarota ndamisa mudhero. Kuzvinza ndamuka ndichibuda ziya kuda ndichiti my god. Yes, ndakarota ndamisa mudheto ndikamuka hana yangu ichirova kuti ndamisa mudheto uyu kunga mudheto wangu. Saka apa ndazvinonoka kumuona magetsi abva azoinda mudheto ndikazotanga kumuona kuma8 guys ndatorwadziwa still. Oh, okay. But anyway, you must join. Okay, bye bye. Regai ndibude mupinze. All right. Yeah. Thank you. Kiki. Oh, Sister Eunice will be the last one. Mina ndimboisa vamwe. Ndikukuonai. Hello. Seriously? Musha. First of all, guys, Sharon, you're looking very beautiful, Shamari. Thank you. Admire mainso matkwadza pamangobvisa heti chete. Tarasina kuti mainso awo ari kudonha. And then kumbi ashanda vedu then ndine mari raitomukandira kana zikutipu chairo because hawaita vashanda zuva ranhasi. Vandinakidza pese paangatingopinda chete. Ndosaka taisa PayPal munongoti #kumbi #shiro. Ashanda. And then cousin vanoseka kubackground uko. Tashe vanzwa vangaseka. Zvakaita izvozvizvi kwatiri right now. Mangwana tichikuratidzai zvakaitika muno proximity. Tozoona mangwana vedu. Yangu yanga iri moko yanga ichisparka. It was really nice guys, like zvazvinyatsonakidza. Sekuti wanzwa munamato yese inge ichitaurwa nanagogo shema iyi. Saka munamato inogona kutoita yeshuwa because hanzi tiri kunamata. Saka moko inogona kuita reality Shamari. Alright, iri boy. Bye. Chibombira kuinde iwe. Ukutsvaga musikana uya anorumbere kuti anonzani munotaura zvakada kufanana akati tiitai dina munoda kuti kurya isu takakutarisa aripi musikana yeye ndikumutsvaka guys ngauye pabox apa uye ndikumutsvaka guys wamuziva Admire hausiwa handiti handisirini alright bye ngandise mumwe alright bye anenge ainzi rumbi wamukanganwa here musikana wayo akauya achitaura ngane top yeyelo ini tichiri kutomuziva because ndaramba ndichiplaya paaitaura achitoti itai mhirikini dinner date online watwati saka ndikushaya kuti asati apinda muchibox. Hello hamusi kuoneka pane rima mhene kuti makavhara foni here muri sei hesi shema zviri sei muri right here It's Admire. Muri sei Did right. Guys, nhasi ndafara ndapindawo pachirongwa. Plus ndakudzai kuti nhasi ndandakangonyina makubva muchitanga ndichingosekerera. Ndichitange ndiri ndiri padate
heti guys. But Aiwa ndafara. Hiti yacho Shema demskanza. But guys, thank you so much. Tanakidzwa nhasi, tanakidzwa zvisingaite. Tinotenda kana tagonawo kukufadzai. Yeah, ndizvozvo. Thank you. Akukunamatira isati aenda. Alright. Ngatinamate Mwari Baba ndokutendai nekapo iyi yamatipa nhasi. Ikombore Mwari Baba inge iri yemachokwadi. Hatisi kuda zvemoko moko. Amen. Munamata hauna comment yako. Next, the next one. All right, Vice. Sis. Mai? Chiro Matenga. Admire my brother. Kana zvapera ndoda kuti uzodzokorera pane pakakosha pawange uchimisa, pane zvazvisara zvichiitika wasuduruka. Saka ndiri kukumbirisawo wozongodzokorora uchiona kunyanya panguva yechikafu apo ndopawamisa zvakawanda zvakakosha. Saka wozodzokorora. Simba vasa edita vachidzima manje. Wezi vakaedita. Ndifunge, ipapa ndifunge. Kungoti ukuona rimwe saidhi ramakoti wedu uyu kuti hey. Rakaomba. But anyway, ndafara zvisingaite. Well done, guys. Cheryl, you are looking beautiful. Ndoziziva hangu kuti wakanaka, but aiwa hako iwe awo kuti chataura here mwana wamai mugariro hatingarambe tichidzokorora zviri pachena. Hazviudzwe munhu izvi, hazviudzwe vanhu vari kutongozviona kuti aiwa izvi zvakarongeka kaka ndimoyo kafu. Sharon, well done. Ndanchikutyira wambotsva, ndafunga kuti uchabvira pakutanga paenda hana yangu yanga yakurova, ndikati Sharon ndanda kutohakira kakutsva, saka ndazenda kungodaiwo kafeni. Aiwa wambotsva, ndikati vanonzi moyo ivavo vanopisa munhu havajaidze. But maita zvakanaka. I'm so happy. Kumbi, well done. Well done. Ndichazobata kuinbox. Waita zvakanaka ende washanda nemusic zvese. Aiwa washanda zvakanyanya. Nakazeni kuseri kwatiri kungonzwa voice. Well done cousin. Dai wanga usipo ka Sharon ndofunga aidona kugara pasi. I don't know kuti chii chaiitika. Saka well done cousin. Nevanhu vese vanga varipo vachiona, tinokutendai kuti mauya kuzoona makoti nabrother. Amen. Nemunamato wasista vabudawo ndinoutsigira zvakare munamato wavo. Thank you sister, nemunamato wakakosha une simba. Maita zvenyu. Neprofeti yawaita iyaya futi yekuti munogona kudzoka paimwe event futi. Iri ndoitsigira prophet yokutongonamatira kuti zviitike, because sometimes prophet inoda kunamatirwa kakuti zviite, ukangonyarara satani anoyozovhiringa. Saka prophet yawaita iya futi tofanirwa kutomboiti pamabvi namama vabvavo, tongoita tichinamata nana gogo vese nana lady Gbagwa, everyone, munhu wese ari kuteerera.
Haiwa ndizvozvo handina hangu zvakawanda, ndafara zvekuti handafara kana hope dzangu dzapera. Ndandiri wide awake, dzapera hope. Well done guys. Thank you. Vabva ndodona za. Oh. Hey, iti. Ndinari Isa. Hey. Nasika. Hi guys. Muri right? Kutongobvunzawo zvangu kuti muri right here nekuti zviri kutongotaura zvega kuti muri right guys. Makachena, Shero, Budhadhi Maya. Aiwa parent. Hamusi kuita guys. Shero, ndine ma-screenshots ako chakutumira. Kana ungoti ndiri kukubloka. Ndiri kutokubloka. Aiwa Shero, ndena ningi yedu ma-views. Unoremember last time wakazobvunza kuti guys pananga achita ma-screenshots ndaita. Good. Ndakukandira, you see, haiwa haasi distraction, they are for good things. But guys, madadisa imi. Madadisa. This was beautiful. Unozoti Shiroka. Usanonoke pa story time uchanzwiriza hako. Anditomboregi. Mangwana chero ndine basa chero ndototi ndiri kugwara nditomboshi ndiona live. Admire ndongusatauri. Ndakuzvitaura. Guys, munozwa kuti chika handisi kuda hangu kufosa zvinhu kana kuti chi, but you are just perfect, the two of you. There is a moment I felt my tears gaya kutodzokera kuita kudheta Shero, ndanyatsochiva mudheto nhasi ndikati ishi ndoite sei kwini, ndomboramba murume here, ndomboenda kudhate. Mavarisa guys, ndanyatsonyora ndikati Shero and Admire, you have closed the doors, open them and shut them again. Ene Shero vari kuita chaizvo zviri real kuti all right. Tichaona hedu kuti impressa kudarika izvi. Alright, tichaona hedu kuti Chimbo neDowe zvinowira kupi. Itsumai vakuru yandakangonzwa kuti hanzi Chimbo neDowe ndozvandamirira chete, but guys vanhu vakuru vese vabva panapa vablesa vakablesa zvangu wakwamuri. Handina hangu chekutaura, ndaita mutete, ndaita mudiki. Handina hangu kuwaste too much time, but zvachinakidza chikafu ndabva ndanzwa nzara. Guys, mambondiitira zvimwe. Kunzwa mvere yabata kutarisa steak yaBudhadhi. Nanga iri steak here yanga richiko maribs chi? Yanga iri steak. Moyo wangu wabuda kuzoti zvashero zvazisa tumasose amenoti chi kuti ndaunyatsoona kuti chi. Guys, mamakarongeka. And cousin. Guys, mwana kutotenga cousin wangu. Thank you so much. Thank you so much, cousin. Cousin amira paona ndifraya navakandira picture ndikati ukoyo munokwikwidzeraa. You guys manyatsoita zvinhu zvanga zviri zvastandard, maseta standard handisati ndamboona zvakadai bva ndakazvarwa nokuti paonline dating zvakadai aiwa handisati ndambozviona mavarisa zvenyu. Thanks to Kumbi. Before I forget, Kumbi aitawo aplaya role yake zviri amazing. It was just wow. Anga kungo-offer hake mababy shower, anga kungo-offer hake pekurara, handi handichifane kuseka. Mira ndichinoconcluda patarwa rasisiyunisi pekusoita ndashama kuti komiki mouse yeti yedu iri tumbofena. Mickey Mouse ndati cousin, ndanyora mucomment section ndikati cousin tsvaga Mickey Mouse ndiye anosimbodetsera. All right. Thank you. All right, good night. Thank you so much. Let me say kuti ndione niwanyone kwa this anonzi nyasha sadombo ndikuona imire ipapo. Oh, Beata is here. Oh my god, Beata in the field. Hello. Nyasha, say. Itei my guru.
Ibai guru ndikudzei kuti vana moyo zvakamira sei. Kuvaona moyo avo. Mainini Sharo. Mukuona mavapukunyutsa vaenda mupenyu hwenyu hamuchazombobatwe zvakanaka futi. Ende kana muchiti ndinokunyeperai chengetai nhamba dzangu muzonditi makanyepa. Moyo wakaenda but I'm still enjoying love. Ndindadaro. Secondly, ndira kuti mainini you are glowing. Moyo hatombotauri nawo because tichiwaudza every day. Tichiwaudza every day. Sharo, it's so looking. Thank you very much. Thank you. Yes, ndikunzwa. Guys, from here you are looking so great. Zvamataura zvekuti drama izvi ndini mumwe waya watomboita unge ndichatochema kuti mati it's acting. Mati it's acting here, guys. Yes. Ndopinda hangu magumbezi neboots if it's acting. Acting. Ndogona kungochema. Because regai titi bamnini adzimai ava ndomeni ndiwatiri kuda ava vanotumika vanotsvairikana nawo. Sharo, I can see kuti Sharo, she's a humble woman. She's so sweet and she's gonna take care of our baby. Most importantly, she is a sweet mom. Saka bamnini mainini Sharo vakasauya inini hanguka. Ndogona ngotanga kutorwara neBP asi ndamborwara naye but ndikutotanga kunzwa kutsva kwezve kuti ndatomboriwo neMickey Mouse heti yangu ndanda kutotsva kuti kana riri drama but pataura vana gogo vese ndazongodzwa kuti no ndafila kakuti yes it's real because munozoti maprayers ana mhonzi haasi ejoke. Ini ndikangozoti mai vanamata kandobva ndatongorara hangu ndisina kutombonamata because there is nothing better than maprayers ana gogo. And this other caller ataura nyaya yeprayer foot, it was so awesome. That prayer ndinoitsigira. Sister Eunice zvakare, I loved Kumbi, the driver. Guys, Shemarians, you're so amazing. And also thanks too much kuna admire na Sharon. But nyaya kuti drama musarambe muchidaro munotirwadzisa. Hanti ndizvo kabamwana. Mamwe madrama anoda kuti amboita kunge zviri real so. Because vanhu vakaacta zvekuti munonyatsokuona kuti zvinenge zvekugombedzera munogona kungotiza kuti no. This is not worth kuswera takasvinurira. But kana ava ndo mama wemwana weda wabamnini admire. Yeah. Tinokunzwa izvenyu zvamuri kutaura zvese tinozvinzwa tinopokana nazvo kana kuita. Ani mozvati Gulezi ndamaika. Manzi wamwe Gulezi wataura futi handiti. As long ana Gulezi waapprove chete. Tinotonotsvaga Sharo kwaari kukazouya vamwe mama muchitudza vane makumbo eyelo amhenu kuti vanodzidziswa nani kutsvaira nekubika sadza. Makati munofarira sadza. Sharo anogona kubika. Sharo anogona kugesa. Look at her right now pakutoita kunge pamuchato. Ndazenge ndapfeka gauni but munongozivawo tamiririrwa navainini Sharo. She's so glowing. Guys, handina mawedzi ndidonhedzei zvenyu muise wamwe but all I'm saying is Sharon ukuya kumba kwedu. Bamnini admire Sharon ari kuya kumba kwedu. Handiti ndizvo tawirirana here bamnini? Tawirirana here bamnini? Admire kusiki. Sama juju. Mapera revana mubox. Mai chingete. Beta mangwali. Vani chaga. Vani chaga. Vani chaga. Murite ban admire.
Muri sei zvenyimi. Muri bamnini vangu zveni chimuti vekufa vaya zvevaya ndichirandu. Bulezi. Muri sei bamnini? Representing chimuti again. Manje uko manje wakachihelele uko ndivamwene nekuti mai vava chimuti vanga vari vachihelele. Hino hei handichazivi kuti ndoita sei. Vamwene ndokumbirawo muchengete baba zvakanaka. Ndovachengete sei? Zvese zvavanenge vangotaura memuchingoti henyu okay shewe, okay chirandu, okay gono, okay chirandu, okay gono, ndazvinzwa gono. Musatomboita mistake. Why? Okay, this thing is over. You did a great job. Maita zvakanaka vanhu vaMwari. Tanakirwa nedhina, tatonzwa ngo nesuwo matama edu aitota. Tatoita kunzwa mate mumukanwa nedhina inga ichinaka and I believe that we are single. Do you see? Vachihelele kuti bana admire is single. Anga vachimhanya vega kuenda uko kumicrowave vodzoka ende zvinonzi satsitsi. No comment. Okay. No comment ipapo. Ndada kuchema. Ndada kuchema ndikati shame. Vangoitawo vachihelele vangonzira tsitsi bamnini admire. Vari kubika voga. Kukona seabikirwa nemudzimai akaenda kunaiti shifti. Hava kuna. Never say never. Pamwe seabikirwa munhu akazonzi kuti chikafu chaisa muovheni. Bana admire, ndakati muteerere kwandiri. Takudati chigumwe chichipfekedzwa. Chigumwe chichipfekedzwa. Chigumwe ichi toda tichipfekedzwa. Zvose. Vachihelele simudzai chigumwe. Mukuti chihelele nekuda kwei ndiri madhuve. Vamadhuve chiitai vamadhuve. Chishongo. Hamuna chinhu. Takudati zvigumwe zvichindi aiwa todati zvigumwe zvichipfeka kuitira kuti zvinhu zvese zvichifamba zvakanaka. Hapachisina chokumirira hapasisina bhora mberi. Hamungatigharisi kusvikana 10 izvino kuno kuSAID it's 10 o'clock takagara kudai takasvinura. Vakati it's 4 AM ndavaona mukomenda angu ndazokoniwa kupina vapachiti it's 4 AM. Namatonherera tatoita kugara kuti toda kuti pati ipere takagara. Hamuchazowa henyu kuti manakirwa tokutendera handidi kureva nhema ndasingambofunga kutosvika 500. Todzideserva 500 zvokwadi handidi kuda kutashuwa pamberi paJehovha nekuti chakuudzai mangwana zvakaitika behind the scenes. Ini ndaitoona yangu kana ndakupinda mubox. Do you know that ndopinda mubox nedata? Ndopinda nedata ndipindi newifi because wifi yangu ine chikakama. Maita basa saka makatotenga data kana kuti mugona mudheti. Ndatenga data nenzuro. To prepare this dinner. Utofana kuronga futi chimwe chibregeji yakumberi uko. Not now, in the future, I'm not in. Then ndiri nhamba dzabana admire ndichita kubhomba kuseri ndichita kubhomba. Okay. Why? Bye. Madonna. You some be at one. Be at one. Madonna. Mamma ndikuona ijita ndikuona Jube ndikuona Mira ipapo. Waisa be at one already. Be at one. Mama wangu wacha upi na boss. Masala.
Mbuya Tawala. Shema, shema. Shema, shema. Guys. Zviri sei? Guys, ndafara sende maita Gombo havasi kunzwikwa. Mbuya Tawala muri kubreka. Apanenda kutozvichanidza kudaro. kuti Zena kumbi. gogo muri kubreka. Nai gogo. Zvanga zvichinakidza. But mama muchibreka zvimwe handina kuzviwa ini. Gogo vari kuyekera. Vanga vachibreka nhai. Ngatise ndingasibesa Dube. Dube to the Dubest. Zviri sei? Yes, Kanshero. Uri bo. Right, zviri sei? Uri bo, wakandiramba kaiwo. Indizozo, because I'm team admire. Guys, Maita Basa Chaizu, it was very nice seeing your show. I really enjoyed it. And To inspire you. yeah, thank you so much. And azvifaniri kuperera hazvo ipapa. Sizvotakambotaura kumashuro. Okay. Yes, yeah. No comments. No comments. But sezvatombotaurwa kudhara Mwari anzwa aona. Changosara kuti achingozadzisa chete. No comment. Handimbototauri chinhu. Team admire will always win. Kana ndimiwo tingaspenda about 4 hours takagarira zvinhu zvekutambira man. Usadero. But things nekuona guys. Ish, Maita Basa zvofadza tambosvitsawo mu500 imomo. Yes, yeah. Yeah, it was very nice. Thank you so much. All right, thanks a lot. Thank you. Thanks, bye. All right. Gadise Mamoyo. Mamoyo zvisi. Zviri right Makoti kwakadiwitawo zvekuti tete naye asikana. Vatete zvisi. Ndiri right muri sei manjenjenje. Ribo. Gono muri sei. Tete wemunhu ndiri right muri sei. Ndiri right. Makoti makachena. Thank you. Maita Basa. Asi ndoda kukuudzai Makoti, munoziva kuti kunze uko kune masingo akawandisa. Mukavabvunza kuti munombowana here munhu anokuitira 4 hours akagara newe pachinabo chokuti arare, ipapo pakoshesewo hama yangu. Amen. Anokuda munhu iye because kubvunza munhu chokwadi kuti munhu aite newe 20 minutes chaidzo. Umwe anokudza because nemawazi ona kavanga ndoda kumukira kubasa. Wati apa panoratidza rudo apa vanhu vaMwari. Ruripo rwechokwadi. Mukomani ndiri kunyepa. Musinyepa. Muri right. Handisi kunyepa ka? Musi. Zvechokwadi Shero ndoda kukuudza tinosangana nezvakawanda nezvatinoona kunze uko. Munhu anokushayira time kuda kutaura chokwadi kana asingakukoshesi. Saka izvi munogona funga kuti izvoni tiri kutamba ka but mukati memwoyo ka umwe munhu ari kutofira mukati so iwe uchiti tiri kutamba. Musadaro. Lasi pawataka kupinda pepanga uchitsva Shero ka. Zvechokwadi toda kuonesana chokwadi. Haiwa usavhara kumeso. Unoona kuti ndazwa moyo wangu uchienda kure, ndiri munhukadzi ka, ndazwa moyo wangu uchienda kure panguva kubuda musodzi panguva kuchema Kashero kuti pane zvimwe zvinhu zvawatofila muhana makuti ndochokwadi ndazviona ini kuda ndindoga ndazviona anga handisi but pane something zvawafila mukati mehana yako
because hazviitike izvozvo chero pareal life chaipo chaipo kashoma kuzviitirwa zvakadaro nenguva iyoyo. Saka ikoshesei nerudo rwaunenge uchivira unenge uchipuhwa unomwe munhu unogona chete zvimwe izvo zvinogona nge mahumbwe mangwana tozopa testimony yezvinhu zvotanga semahumbwe. Saka tinongotambira zvese but tinongonamata kuti kunze uko varume vechokwadi vanomira nepanguva yaunenge uchimuda inoshayikwa. Unenge wekuti unonidha someone wekutaura naye pane zvaunenge uchida kana zverudo kana zvokungotaura dzimwe nyaya dzisingadi hazvanzi yako kana munin'ina wako but unomushaya. But kana uchitombomuwana munhu akadai kuti nguva dzakati ike zvezvika hapana nestress nguva dzatofamba effect matoedzerwa tichingokutendei zvedu mese muri vaviri demarara kudhara mapinduruka but makoshesawo kuendatena vanhu on the other side muchivakawo mhuri yekwedu anagonoti ikure. Ndo chete zvandaida kungotaura chizotendaona komakumbi haiwa vamiramira chokwadi hayi weta akanaka kana pamuchato chaipo tinotoda mashemarienzi ese hamene kuti hoo yacho tichabhuka yakadii handizivi tinotoda kuti titozara ikoko. Aiwa mashemarienzi anongoinvaitirwa pano because tiri kure nekure makadzi anozonetsa saka kungoita live pano kwakungoza kuti pakati. Yes. Makoti tiri kukutambira nemaoko akavhurwa aya tiri kuona aya chete rumwe rwakabata foni handisi kukwanisa. Welcome mwana moyo anochengeta. Amen. Ise henyu vamwe. Alright, thank you. Oh my God, I'm gonna me see. Oh yes, what Mr. Sorry. Satobo, ahid. Batamana, simuzira, satobo, gari. Adombo in the house. Zvese tinoita kwana tezvara tosvika wakada tiombere takadai tinondoita zvese makadii abo kuri sei mashemalezi makadiko sisi chero mushe ndanzwa mashamarezi mazhinji achichema apa kuti hanzi muri kuita anenge muri kujoka like yes but sasadombo rega ndichivaonese manje kuti hai hapana kujoka rega ndichivaonese sasadombo ndakuchivaonesa inini manje mashamarezi ese ari kunzoko ndakuchikuonesa zvamusina kuona paita nyaya yemubvunzo sisi chero mamuchibvunza ati mayamubvunzo atiti yes murundiko yes saka mashemerezi anga kuchema kuti bvunzai chimbobvunzaiwo adhimaya mubvunzo chimbobvunzaiwo adhimaya mubvunzo mabvunza mubvunzo 1 waatadza kupindura mamubvunza kuti are you dating someone mamubvunza mubvunzo iwo kuti are you dating someone mubvunzo haana kuupindura saka ndakuda kuchiwaratidza vanhu vese vanga vachibvunza mubvunzo kuti pamwe tiri kuisa mahombe haana munhu wari kudheta kunze kwemwana wekomanzvera saka maona asina kupindura mubvunzo wewo paabvunzwa kunzi are you dating someone because haangati kane munhu ari kudheta iye asina iye ari kuziva kuti ipapa ndo pandakabata admire sisi chero hamuna kuwanzwa bvunza anyone ndaupindura nofunga vamwe vajambwa nemhinduro yangu but ndaupindura mukazoona munonoplaya video vari kuti mubvunza ndichaidzokerera but ipapa pandijamba but ndandakateerera ipapa pandijamba zvapo mapindura ndapindura saka mapindura muchiti majokes ndazopindura mubvunzo saka ndapandijamba saka majokes vamwe mucomment section vanzwa mhinduro yangu okay ndichaita replay but
isi takatogadzira zvemuchato turikutogadzira pandobva kugabhoni kunoku ndakutonoona nana Kumbi kuJoburg uko nana Sisi Boss Lady nana Gogo mbuya matawana avo totoona kuti takutoronga way forward yekuti pamuchato tozobvisa mari neso pakuzonosvika ona tichazoperekedza kuti I'm not the one. muri kurasika papi futi mu1 room. Uyuzi apindura but zokuzoti ataura kuti chirova kuti chiga. He didn't say that. Angopindura in his own way, and I actually respect that, but not Sheroni because nandizivi. Dai matarisa kumacomments ndatokomena ndikati yaro he is dating Sharon. Ndimimi muri kutondiprofesa aya kwete kuti zvoni ndingapindi murelationship yandisingaziva. Munopinda kangani murelationship? Kana nguva yasvika, not now. You are in it, but you can't even see the vision. Vision hamusi kunyatsokuiona, muchanyatsokuiona. Mati? Yeah, itika admire ari murelationship but then haana kutaura kuti inini. Saka handisi kuda kuti zvizonzi vanhu vakutongozotora chiro nadmire dating. Kana pakuzvika in 5 years. Inga inini ndiri kuti ndini samukuru wani ingati ari in relationship but haana kutaura kuti ndiani because saka hasisazvo ada kunyatsokuti zvijekeswe kuti wachazongonzwa rabhombo chete mashamerenzi kuti chakuitika maybe next year whatever. Rabhombo muchato Great Zimbabwe apo tauta kunochata. No comment. But my mom was good down. Okay, but the bottom line is kuti zvakangonaka zvese zvanhasi zvakangonaka. Ndamboona brother wangu wambofreeza bijana. Wambofreeza nemi wacho wambofreeza futi. Kumbi zvakumba tichataura kumbi ndichanomuona uJoburg pandosvika uJoburg ndozomusort out. Ndichazoita kumbi pandosvika uJoburg tonoona uJoburg toita live nendinaye kuJoburg ndo pandichamupawo yangu yekuti asatomba anotenda dikita rese kumhanya muchisevha vanhu. Magona matigona keep it up. Thank you. We are happy to be Shemerians. Yeah, we are happy about that. All right. Okay. Ndimoyo wakundionesa moto manje. Chokubata. Mubvunzo wako ka. Hi, Shema. Long time. How are you? Ndiri right. Adi, uri sei? Ndiri right makadi. Unoziva Adi mwana wangu ka uri so polite and you are a gentleman really. Thank you. Shema. Yes. Lamuhla umuhle. How linjani? Nyaphila mama unjani wena? Nyaphila. Awumuhle mntanami, hayi umuhle. Oh, thank you. Okay. All right, Shema. Munoziva ndakakutarisa ndambochema, that's why ndanonoka kupinda ku-inbox. It was so touching. Really. Ende kana ndakatarisa admire soka munhu yeuya akakubatsira pakusimudzira program yako yeShema TV. He is so supportive. Really. Ndakamutarisa kuvhira padairy anga akamirira chimuti 1. Yeah, he is somebody who is so supportive, who is being there for you. So don't miss this chance. That's my prayer. Really. Apana zvakawanda zvandingataure, but really Sheroka, I want the best for you. Bye.
Ukufarei? Ndiri kufarira the reference point yekuti pandakamirira chimuti 1. Really? Nechinzwa katoma nyuku. Okay, I think guys, ndakumbonozororo guys, 3 hours 45 minutes. Thank you very much. Admire nekuya kwaita. Hopefully mangwana uchange uri free, then tokwanisa kutaura what actually transpired behind the scenes, and yeah, some of the things zvatakaita encounter and how we managed to solve zvimwe zvacho nezvibregedia zvaizongokandirwana vanhu vakupinda pamafilling station. Yes. Zvakawanda ndakunyora manotes. I want to write my notes. But thank you very much, Admire. I don't know kuti nguva ikoko, and I'm actually happy. Maybe ndivo here vari ikoko ndivo. Vanga vakashenura since 1 AM. Vachiripo vari mumcomment section. Uzonde ndavaconfuse navo vakambouya vatete vakauya mubhokisi vakati ndokutendei nekuti happy birthday kuna mai. Vanga vachimbovama. I think nhasi vanenge vatadza kupinda palink. Ndazoona mudiki wacho anonditevera achiti good night chichi, but I think it was too late because my comments nachita ndimajamba. Actually, we love you guys. Can you send the link? Try click on the link ichasendwa apapo upinde mubox umbosangana nemashe Marian. Diani akanzi Try Mazani. Try Mazani ndoupi wacho ndandimuzive. Ndokutotomuziva. Click link yakandwa iyo yakanzi Shema TV Try. Then suppose ndokutomuzive. So udondimuzive pa live. It's okay. Hasi ndokutomuziva dibaya. Shaungobvona ndakakuzivira pa live. Kumbi kana uripo ugozodzoka futi kumbi. Gogo wapinda ndiwo wapinda. Gogo zvisi varipo ana tete vari kutokumbira link kuti vapinde saka vaisire link. Saka gogo ndizvamavazotaura. Gogo muite gogo nchakubatai kuseri. Pane kupinda akanzi Talini. Mbuya tawana anofanira kudzoka vanga vachibreaka zvisingaiti. Mambo Ed anonzi Talini. Andimuzivi. Adi. Yes. No. Okay. I think Ed wabanazuza kuti picture yavaringe iripo here. Try, are you there? Network yake yakaneta. Itoti yanzi ngavabude vapinde futi. Nguva ikwauri iko kwadmai 6:24. Okay, just hold on. Ndikumbogadzirisa. Kuda kuti vatete vauye vakanzi Tari vacho vari kupi hazvikuvaona. Kumbe unoda kuti kumbi Admire ukwanisa kufurira sister yako kuti zvoni ngavati exit vadzoke futi. Hasi kunzwa. Let me see kuti ndokwanisa kumutextira pa WhatsApp. Isa Tanazo. Hello. Tanazo zviko. Tiripo zviri sei? Tiripo kuri seiko? Hakuna kuri right. I think inini ndiri tete also. Because ndandine shamwari yangu yainzi Judith Mazani ameno kana ari aibva kwa Rusapi.
saka akazofa hake. Saka inini ndandingori like a family kumhuri kwaMazani. Ndandingori family. Saka I think ndichamira nemhuri kwaMazani esitete. Because shamwari yangu yakangofa suddenly death zvakangondirwadza. Saka akafira kuno kuSouth Africa. Apa ndini ndauya naye for a first time. Saka paizodiwa ma-explanation yekuti zvakafamba sei ndongori shamwari yake. Ndakatoenda kumusha kwavo kwaRusape. Ndakatono-explaina. Asi tatried mutauni yakasiyana. Saka kubvira ipapo vanhu vekwaMazani vakangonditora sefamily. Tichingo-communicate even nyangwe shamwari yangu yacho asisipo. Saka I think ndiri part of family yekwaMazani also. Sister vaadmire. Didn't love this mapanzure. Didn't love this mapanzure comment section. Lombosindipina. Oh yes. Yes, ndaimba kuvunza kuti munoziva enza ndikufunga mapanzure. Family yekwaMapanzure iri common yakawandirwa zvokuti andivazivi. Iri bo. Okay. Yeah, all right. Very sorry about loss here. I think tinogona kunge tiri vamwe chete like vanhu vekwaMazani takaspread nenyika yese but vese vanongonzi vaira moyo we are one. But saying ndichaziva hangu kuti vaiyera chii but ndeve kwaRusape kwaTandi. Vamwe zvaizongoitikawo zvekuti vanhu pawanira mubereki wako musha wekuvaka usually ndokwamunozongokurawo muchiti ndokwenyu. Ndokwenyu. Oh, okay. All right. Maita basa. Okay, muroora vanhasi vatomuroora wangona Loveness Mapanzure tanatswa zvese ndini. Right. Okay, bye bye. Bye. Right. Neusa ndiani Neusa? Neusa Peter Pan. Yero undimisa 1 hour. Madoma mchidona saka ndasakwanisa kuzoedai. Hana smata close the door and open and close them again. You guys rock. Asi kutaura chokwadi zvaMwari ka. Admire anga achinyumbwira ongo achinyumbwira mese you were blushing. This is a genuine thing kutaura chokwadi. Izvi ndezvemoyo izvi. Really? No comment. Seru. Asikazi can agree with me. Shero Nasi, you were glowing and blushing. Yo! No admire munomurume ake kapatanga achiedza kuzvikontera patongosvota papaita rudo. You can tell maziso. Asi Kumbi ngapiwa award of the year, you guys. Kumbi avharisa. Saka people munbwise wedringi timukandire because pamashema yedu tinosapotana kapanapa munoziziva ka tinosapotana. Tomisira e-wallet ari local kuro. Mangwana anofanira kutiudzawo takazoisirwa mari. Anotoya achitotaura but handafara ndo best show so far muma streets ese kusina noise kusina chii ndo number 1. People's Choice Awards Shema TV. Thank you, Adi. All right. Shero Neta Chivata. Good night, Admire Shero. Bye bye. Tinotenda nerutsiviro rwenyu. Kusina noise, kusina chindo number 1. People's Choice Awards Shema TV. Ndise Kumbi. I think it's a kufanana kusebenzisana nabantu. Hi Kumbi. Hello, hi. Hi. Wait. Hi. Wait.
Sorry, excuse me. Remember, tell us something. Waiter, thank you very much. Nekumira kawaita nezvibrigadier zvinonekidza zvawachiita. And I would like to thank you vanhu vekumba kwenyu vakupa opportunity yekuti ungozvinotorawo mabhodhoro matray nezvese uchishandisa pano zvapo paYouTube painternet because ndoziva kuti pamwe kuti munhu azviite unofanira kunge wapiwa go ahead yekuzviita kwauri ikoko. Saka thank you very much. And uti thank you kuna sister yako whoever wakugara naye unoti azi thank you. Yes. Okay. All right. No, that's fine. Even kuti urikudiwa ku live because unomboita uchibuda, so yeah, we I also thanked in advance. Saka nchangodzokora futi nongoti I hansi naita basa zvaoneko. But vatoma mashema to the shamest kutofollowa kudarika inini saka Cheka ndaunyaradza alarm nekumudza mwana wechikoro. Okay. Naiwe kumbi varipiko vanga vasiri kusegere kuseri ukoko vari kupiko timboti thank you. Mira trasheds like ndapinda vakaita kumirira panhingirikini vakaita kumirira padhoo so ndambozvivharira mira ndirasheds vanhingirikini. Just hold on. Because I think it's fair kuti tivatendewo as well. Hazvisi easy guys. Cousin wangu aramba kuuya panapa, maybe mangwana chamunyengerera kuti auye, but aramba. Okay. Ari kuuya. Mira ndimbonotora something mumbosara achitenda chichi. Ari kuuya. Uya shumaru utindwi nemashemari enyu. Mira tigare panapa anozotaura zvisiriso. Mira anozotaura zvisiriso. Mira ndigarire pano. Ndoda kuti pana Maya. Ndinokuya pana Maya nokuti. Hanzi ada kuzoya ozotaura kana advance, hanzi ada kuadresa iri couple, asida kuadresa vanhu 101. Hanzi anoda kuadresa iri couple, hadi kuti nyaya yake ataurira iri hafa hafa. Hanzi hamusisiri munhu 1. Akazanga achiseka akazindasi. Iwo mangwana patikuita story yekira udzoke futi iwewe. Inenge iri yangu kazi iwewe naAdmire. Ya pane nyaya. Ndazokurova nezvibrigadier mbichana zvangu. But wagona wazotiriwa nezvibrigadier. Adzoka tidedza assistant green wako. Okay. All right. Yeah. Okay. Okay. Hi guys. Hi. Little boy. Hey guys, your show, it was so something else. Didn't you know like Zimbo Live is watching something like that? You know. Yeah. I wish you all the best when you behind the scenes. But guys, I hope this thing is not gonna end live, but I think you guys are gonna talk and sit down and As well, kumbeni block. Hey Admire. Hello. How are you? Not too bad. Yourself? I need the report. Kukuona muchive muri humble zvakanyanya. Ndikati ndibamukuru adiero ari humble awo. Kana ndichionekwa sendiri humble ndinozvitenda. Ndinofunga kuti maybe ndinotopaparika kunge huku yakachekwa musoro kai.
inzwozozvisira mamissed calls munhu achingooappreciatwa so tingoti thank you wobva wanyarara kwete kuzoti usaita kunge mamusingazive mari yeferwanda ndichiitwa kai hayo hapana mbokushanda dete tiri kucomment section zvanga zvinaya asi thank you so much you did very 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 wonderful yeah kune zviri kumashure mbotinyirirai bye guys thank you so much alright kumbi chichaitwa kumbi yeah kumbi adzoka okay kumbi then I'll add the last person but ndatorwadziwa kuti that lady akauya chichi toda dinner I don't know kuti se asina kupinda apa saka ndikutorwadziwa kuti aripi I think ainzi rumbi here aiva ne long weave musiwoyo asitaura chinenge chakaita chikaranga soto I remember takanga tatombo patombo ne suggestion yekuti probably she will join kumbi pakuita yes awa ndo andiri kutsvaga kuti ari kupi I don't know kuti nhasi atiza kupi ende wandirwadza mwoyo wangu you broke my heart that lady jabatana naye muzvikamu zvinotevera plus that day takatoitawo kubata rupu kuti apinde mubhox aiti atoikira but anyway andiyekera andirwadza mwoyo wangu ndada kumuona musikana iye ndachitomutsvaka inini akandipodza anyway taurai tinzwe kumbi uri kudzinga munhu muvidhio one yes okay so I was like saying you guys must keep it up. Your show is so amazing. I don't want to lie to you. I think this is my third time to follow a show Shema TV. Introduced to this show. So at first I was like, maybe it could be like my friends again, maybe. So Pandaka's follow and Pandaka's not no, this show it's quite interesting. Then that's like I was like kuna kumbi kumbi so like I was even helping him yeah so anyway guys I didn't really thank you yeah you're welcome I really love what you're doing guys keep it up mudana nezvemashuwa because aiwa asikana kana vedu aiwa tata kungochema pake ini ndachema vedu ndatombosvika pakurwadziwa ndikati admire you look so innocent ndatombodza kuti admire ari innocent unomboza like ini nangu I'm on team admire ndakamira satete yeah we welcome you yeah. Admire ari innocent zvake shema please behind the scenes uone kutamba murora anditi bye. Thank you. Didn't matter the okay, I know guys, much appreciated. Thank you for making this come to fruition. I know there were a lot of obstacles behind which we are not going to go very much into right now, but obviously even by the time I touched Taura, I would have never anticipated or kuona kuti zvichabuda semabudiro azvaita. I thought kuti ndichazvivharisa shero bva wayazvivharisa pandakatanga kukuona ndakati oh my god. So I was right. I had to prepare adequately on my side and admire as usual. There was no disappointment. I'm sure nyaya dzacho tichange tichidzitaura kuti admire how has been the preparation, you know, been like and all that. But thank you so watumirwa kwandiri kuno kunenge chinzi 607 but pane munhu akutumira mari yedrink saka I will transfer chakutumira inonzi chiyo wakatumira neMoneygram. Okay, perfect. Thank you so much. Kutransfera kazviita yatumirwa iri 607 Okay, Maita Basa, thank you so much. Imari ikoko ndokutransfera. Kumbi unozondikandira madetails tongozo katip kenyika yakamba. Yeah, all right. Ase munhu angachisimbisa oga. Haana achisimbisa.
kuenda Chester. Yeah. Okay. Andojera kupfeka fomo sana ndangoti chishow ichipera ndati rega tidzokere kwedu chaiko chaiko, but thank you so much. Tomorrow is another day, we can always play and let the fun continue. But you see, I guess at some stage, in Nango, I don't get so much into business level, but at some stage, just follow your instincts. Follow the dream. Can 1,000 people be wrong? But that's for you to decide. I didn't decide that because I've never seen the multitude. Even wapinda nasi even vamwe vatati tamboona ndavhunduka kuti there were people vangu vakatomirira kuti show ichipinda link rakavhurwa and they were right kuti link irereka rakangolika chete show inogona kuvhariswa, and that's exactly what happened, you see. Thanks kumbirega ndichiorder gogo Lady Gaga futi vadzoka saka ndo ndakuedha the last patient then ndobva ndaita exit ndakuta ndichinetawo manje. Okay, perfect. Good night, Maya. Good night, Cheryl. Good night, Kazi. Good night, Shemarians. Love. Good night. Thank you. Okay. Gogo. Admire mwanangu, admire. Takamirira admire. Oh, let me switch off my TV. Okay. Ndandichiwatcha pa TV pari bigger screen, but it's easier kuzokomment up. Admire zvetatamirira maruva. Hey, isu British. Ko maruva ari kupi first date. Tata chikota chaoneko kupedzisira togoda mata kuti ko maruva isu tati ba plus 44 date dzedu ndedzemaruva. But knows what next time. Thank you so much. Have a good night, guys. You made our day. Okay, thank you. Shema TV all the way. All the way. Maitabasa. Yeah. Bye. Okay, Rako Shema. Okay, thank you, mentor. Oh, thanks. You're so sweet. But anyway, I think Admira ndauda kuchizorora manje. Thank you very much. Nekuya kwa sister yako yazotedza kupinda but uvatanzi thank you. Kana azokwanisa maybe. Dai zvaita waimfonera neimwe foni wotaura kutaura but right now handizivi kuti vataure anything here. Anogona kana azowana mukana anogona kuzokwanisa kupinda pa story times in 2 minutes. Right, it's fine. Saka, thank you very much, Admire. Nekuti pa time yako usiku wako hwese wakashinyira nemamwe mausiku ataizombota rate. Thank you very much. And I hope being part of this amazing show. Yeah, it's quite an opportunity. Singangowani kwezvekudaro. And kune vaona vakafarira zvataitawo tinokutendai nevari kutsigira errors atataita. There is always room for correction. I think patodzoka story time vachazokwanisa kuzopinapina kuti tizobatsirawo vanhu chabatsirika this thing. Vakurara vese have a good night. Vaedzerwawo muwane zuva rakanaka chaizvo. Thank you. Bye bye, Admire. You're so cute. Yeah. Oh. Goodbye. Bye-bye. Boy, guys. Oh, kutozamura kanganeta nekugara guys. I think achibva pakutonona. Guys, good night. Ininda kuinda I hope mangwana ndinokwanisa kuti live timbotaurawo 1 or 2 zvakaitika kumashure. Bye bye. Ndawenda.